Boy, are we good. We've got no more questions. It's a good sign. We just have to sing, "Don't worry, be happy" now. Le plus gros est fait. Ouais. Most of it is done already. Yep. C'est marrant parce que j'expérimente souvent ça comme je suis aussi. It's quite funny because à la fin du cours, je demande this is something I come across quite often. I teach yoga, so after the lesson, I usually do a satsang of a few minutes afterwards. So when I don't have lots of things to say, I ask, do you have any questions? And most of the time, there isn't. Because for a question to arise, you need to have a mind, and you need to remember your problem. What is it already? Yeah, that's true. Now you can't have any problems. You have to remember them. In a way, this is realization. When you're now, it is that. Problem is, we don't stay there. It fluctuates. We keep on recreating a character and remembering our problems and going down in a loop. But when we are out of it, there's no more seeking better or no more questions. So that's what you call the matrix, right? One knows the classics. What's interesting is seeing what is going to arise or what's going to make you lose this peace. What I love the most is when there's a phone ringing during meditation or roadworks outside. This is the fun part of it. That's the way you see how you position yourself. Didn't you do a satsang where there was a concert, or yes, there was a festival with big music outside? I love it. You can really see how the mind works. It's a way to see resistance, yes. And the mechanism is very simple. It's always the same. It's very funny. Like, for example, there's it's a small sound right here from the curtains, but you could actually tell yourself, but what is that sound doing in my piece? It has nothing to do here. At first, the consciousness just welcome it, but as soon as you notice and start saying, I don't want it to be here, this is the resistance that is starting. And that's really the mind that is doing some triage. There was some work outside during relaxation, and a student told me, oh, it was so hard. She was fighting it. She wanted it to be different than what it was, and that's typical from the mind.
she loves cats. So we could hear some a huge purring outside, and I told her, well, just imagine it's a very big cat. Well, it's only a joke, of course, but it's just to say that. En fait, il y a deux possibilités. Il n'y en a pas 15. Il n'y a que deux possibilités. There's two possibilities. Either you're in peace and outside noise gets you out of peace. The attention focuses on the noise and you're out of peace. It's too bad. It's not a problem, but it's you just fell into the matrix, like I said. Or you're the peace and you feel the peace and you take this noise and it gets absorbed into the peace, into what you are. It's either one or the other. It's not even something humanly, it's not something that we do humanly, it's not an effort. It's not something that you do yourself, like, I bring this into me. It's actually already here in the field of consciousness, and it doesn't affect you. Deep relaxation is never affected, impacted by any noise. You can also actually feel a great pleasure in tasting that noise. I had a teacher from Belgium way before I met Gerald, and he advised me to meditate near roadworks. I know that advice because I give it to many students. I know someone who goes into Paris on crossroads, like the Triumph Arc de Triomphe, and they do that, and they go there, and they end up internalizing all the noise. It does work very well. Same with sleep. When we are in deep sleep, we're not impacted by noise. Yeah. When there's a sound that is emerging, it's not a problem. It's just a vibration. It's an event, and a vibrating event. But the problem is there's a conceptualizing an image of what you're perceiving. You'll see the man working with his tool, and you'll add concepts on this experience, and that's what's tiring. It's the adding, perpetual adding. But to consciousness, vibration of I don't know, a bird or any kind of big tool. Well, of course, if you're like 1 meter away from roadworks, it's painful. But it's the fabrication, the creation of the image that is tiring. So while I have students meditating, and I tell them, try and listen to a car or a bird without conceptualizing what it is. Getting to it is very, very deep and strong, and it's. This is something I talk to a lot of people about. Lots of people achieve that, can do that, and some people tell me after 48 hours, like, I have to stop because it's way too much. Like, if you see a poster outside, your mind will automatically read. You do read the words, and you look at the image, and you interpret what you see. You don't even. The advice is just to look without reading. Try it. It's a very good experience. It's very powerful. Try it. And that's our natural state, really. It's way more effort to add concepts to the experience. Oui, voilà, on entend les oiseaux.
Et si vous entrez vraiment dans la vibration sans conceptualiser, if you get into the vibration without conceptualizing, like the curtains, you devenez cette, become ce grincement. Il y a comme un, this noise. je ne sais pas si c'est vraiment compris ça, mais il y a comme une jouissance de l'expérience pure There's du grincement. a thrill in Sans being conceptualiser le grincement. this comme, noise of the voir une curtains. couleur sans conceptualiser la couleur. It's Il y a- like il y a looking une at a jouissance de color l'expérience pure. without conceptualizing the color. C'est comme un son, c'est une It's a thrill too. It's a Une sorte vibration d'expérience pure too. de ce Like que ça colors veut dire, are la vibrations, couleur, and there's a la pure vibration, thrill la couleur. of being this color, this vibration. Oui, c'est ça. Comme si, Is it like a baby? Et Yes. d'ailleurs, Yeah. le bébé, il regarde pas en fait. The baby Oui. actually doesn't look. Dans l'instant, il appréhende, il regarde pas. It- Le regard n'est pas A là. baby apprehends. There's no gazing. c'est goûté depuis un espace qui est It's tasted from a plus space profond que les cinq that sens. is deeper than the five senses. Même le bruit de Even très nuisance, vraiment, je Ouais. veux dire, even big noises, like really real nuisance. Très nuisant, oui. mais ça c'est mental forcément. Tous les qualificatifs, Nuisance comment is vous just an idea. Oui, mais Dans le après- relatif. Oui, Dans le relatif, oui, parce qu'il y a des bruits vraiment. You do have noises in the relative, on the relative level, of course, but still, it's ouais. Toujours. it's still concepts. Yes, Et everything. automatiquement, tu vas t'en emparer. Automatically, Si tu you'll laisses you'll ton grab mental it, continuer hold on ce to it, chemin-là de l'analyse, and if you let ça your va t'apparaître mind automatiquement. analyze things, it will keep on grabbing Il va te things, raconter toute une histoire. and it will Et au bout d'un moment, tell tu you commences vraiment à very long stories, and Puis ça monte. and it can become Tu vois, c'est vraiment. Voilà. Ouais. C'est de la- gigantic. ça, c'est une histoire, It's- c'est un leurre. C'est une affabulation, c'est faux. Hein. C'est faux. it's false. It's all false. Avant, qui est ce qu'on appelle l'élément perturbateur, on se dit là maintenant je médite, donc il ne doit pas y avoir de bruit, donc il doit y Ah, avoir So there's the idea that now I'm meditating right now, so I want not to have any noise, sound. Those are the conditions, yes, famous conditions, the good conditions. Meditation should be like this and not like that. Tout à fait. Absolutely, that's the En mind. fait, tout le chemin, c'est de passer d'une vie du contenu de l'existence. The whole à une path vie du is contenant de l'existence. coming C'est-à-dire from- qu'on- going from on focusing veut que on le the contenu de content l'existence of soit the comme le but experience impossible, en fait, to le the contenu, container. Ce sera toujours comme ça, mais par contre, le contenant, c'est-à-dire The container conscience is the d'espace, il est consciousness, jamais this space is never affecté, c'est toujours affected. le même, en fait. It's always the N'importe- same. Whatever the n'importe le content, contenu, le contenant reste le même. Donc container is always the same. c'est un déplacement, enfin c'est pas un déplacement, mais c'est... Oui, on pourrait dire que c'est un déplacement. It's a change. Well, it's not a change, but you could say it's a... À une vie où on est le contenant. Et So tout est you bienvenu go dans le from a life of content to sais pas si being c'est clair. the container. Is it clear? Par exemple, quand on veut méditer, et là on... For instance, when you on veut que le meditate, contenu de we l'expérience want méditative the soit content comme ci, comme to, ci, qu'il y a tel to silence, be tel- this way or Mais la this kind of méditation, au contraire, silence. c'est But une meditation, on invitation the à- contrary, is an invite à to être ce to contenant, be mais sans limite, this- hein, parce qu'on se dit this contenant, on infinite, imagine un truc. this Et le limitless contenant sans container limite où tout est bienvenu, tout ce where qui est everything is contenu dans welcome. le contenant est Whatever est the bienvenu. content, it is welcome. Voilà, c'est ça. Euh, Mais sans limite. ouais. Pourquoi les Limitless. sages vont dans les Himalayas, So why do sages go to the Himalayas? comment, enfin, Not all of them. They don't all Ma go mère disait there. toujours que, elle le disait avec ses mots, c'est plus facile d'être un sage dans une grotte et dans une A sage forêt que said dans something la like ville au it's milieu de ses frères et it's sœurs. easier to be C'est un a peu vrai sage quelque in part, c'est rigolo, in a voilà. Mais non, ils cave font pas tout than ça. Ils font right pas in the tout middle of a city. But no, they don't do that. Some of them are living in cities. Yeah, sure. passe, que j'entends beaucoup de mails qui disent si vous voulez voir où vous en êtes de vos progrès spirituels, allez faire un tour sur la place du marché. C'est ça. Yeah, there's a saying like if you want to know what you're at or where you're at, go into a place, a crowded place. Ils sont pas tous dans des grottes. And now, yeah, they're not all in caves. Tu sais, j'ai testé. Et Pas je peux- forcément. Ouais, non, Non, ça aide pas pas forcément. forcément. Mais tu sais, il y a toujours le mental. Hein, quand tu arrives dans ta grotte. ok, Even si when tu you go crois que into tu a vas te cave, faire you still have a Dans les grottes, mind. Il y a aussi des cafards, il y a des And, scorpions. you know, there's cockroaches or scorpions in caves. Et le climat qui est pas comme tu voudrais. The weather is not like les you want it to Himalayas, il be. fait très The froid. Himalayas can be very cold. Puis, le confort, et puis beaucoup de Comfort choses, might be disturbing. Donc il y a du mental. So
mind is still Il y a here. toujours du mental. Tu seras jamais You'll never à l'abri be de l'ego et avec sheltered mental. from the Tu vas mind être or the quelque chose. ego. Wherever you go and hide, Et même au pied d'un maître even réalisé at the constamment, tu feet seras of jamais a à l'abri. realized J'en ai master, vu beaucoup pleurer you'll au never pied be du- sheltered from your mind. Je veux dire, And I've Il y seen avait many un of grand them maître trying indien to. qui disait vous pouvez être à 10 000 km ou à mes A pieds. great sage, you can Si be c'est pas fait que at vous my atteigniez feet la or réalisation à mes pieds, vous 10 n'aurez jamais. 10,000 kilometers. Tout ça, rien n'est préétabli. Wherever you are, Ça veut rien it's dire, tout ça. nothing is doesn't mean that you'll be realized because you're at my feet. Oui. Bien sûr. Ça arrive de toute façon dans n'importe En fait, quelle tout est condition. possible, hein. ouais. Whatever the N'importe conditions. quelle condition. Il y a des gens qui, à un moment donné, j'ai un People- ami, comme je disais, I have a friend tout that à l'heure justement, il se fait agresser. was Voilà, il est avec son compagnon en Espagne. Ils se font agresser. he was Il assaulted. intervient, He was with his une panique partner. chez les agresseurs, à lui tout seul. He actually- he actually start fighting them and he knocks them down and back to the hotel. There's an ecstatic state. He couldn't Ça peut arriver dans eat, n'importe quelle condition. no more mind. It was, yeah, it can happen in any kind of conditions, with any kind of conditions. C'est- ouais. N'importe quelle condition. Pour l'expérience, pour parler de silence, je me suis retrouvé une fois au lac Titicaca, Ouais. sur l'île du Soleil. Il y avait un silence. Talking about silence, I was at the Titicaca Lake and I was experiencing Il y avait the quality of silence was such, it's like almost un purring, and there was a generator set, and yet the quality of silence was incredible. Ça, c'est une croyance du mental que le silence. This is an idea from the mind that the silence is different from Le bruit et le silence ne sont pas séparés. than sound. Sound and silence are not separated. Le bruit est fait de silence. Oui, c'est ça. Le bruit est fait de silence. Noise is made out of silence. It emerges from silence and it goes back to silence. Silence is never lost, never. Là maintenant, tout de suite, je vous parle. Right now, En même temps, dans un état complètement silencieux. I'm talking to you and I'm Tout de suite, là, at the same time in a state of silence immobile, il y a that pas de temps, il y a is pas d'espace. unmovable, Pourtant, no space and no c'est time, vrai que ce matin, and yet it appears that something is Mais, happening, but no. non, c'est pas. Ouais. Ça dépend de comment on. It depends on how you turn your attention back. C'est toujours là. It's always here. Tu t'en rends compte là. You notice it, right? Et la vanne, la blague, c'est que. Enfin, c'est pas une- The joke is ce silence-là. this silence is not personal, and this is this space, in this space that we are in unity, that we are one. It is the common denominator to whatever is. It's funny what you just said. It depends on how we turn the attention back. We were talking about earlier on about how to take the attention back. It feels like we take back the tension back to, but we always are the one deciding to take the attention back. So the attention and the tension, it's interesting. There's different ways to approach that, to the relative or manifestation, to perceive our true nature. There's
There's the question who, which is quite classical. Who perceives the curtain, and there's this space of perception that arises, or where from? Where is it arising from? It is the same answer. It is pointing to the same place, but it always takes you back to the source. I do this gesture, but it is everything. Do you meditate a lot? J'en ai fait, ouais. I used to. Plus maintenant parce qu'en Not fait, anymore. You don't meditate anymore after realization. But I do sit down sometimes, but it's not really the same. It's just I'm being present and I'm not looking for anything. But at the same time, right now is pretty much meditation. The path of meditation is really... I remember my grandmother, she was looking for a necklace and it was quite important to her, and she was looking for it everywhere and it was hanging around her neck. It's pretty much the same. She had already put it on and she forgot, and it's really the same. We keep looking and it, but I'm here. I'm here. It's really the same. So I don't have to meditate. I'm always here. So there's something a little bit absurd about meditating now. It's not meditation again. It's to relax, but not even that. It's just presence, really. Yes, that's it. It's just presence. As if for a while it's quite nice to turn off the projector of the movie. It's just, that's not awakening, right? There are 4 states of consciousness. I see 4 in my experience. The state where consciousness forgot itself, pretty much every human on this planet, they do live forgetting that they are absolute consciousness. This is one state of consciousness. The consciousness focus on whatever happens, and I am a separate being. So that's one. There's another one. There's another one that is samadhi, so there's no more perceptions. It's a state where there's no more senses perceptions, no more time, space, the whole movie disappears. It's another state of consciousness. It's quite nice. It's neither better or more bad. There's another one, it's both at the same time. You're capable of living absolutely outside of the movie and in the movie at the same time. Right after the shift, I was quite often in that state, and it's a bit strange. Imagine you're driving, and you're like, but who's driving? I could see hands moving, but what is that? Who is there? Because there's no more ego to drive. So those are experiences. There's no more time, and you're in a space, in a field where there's no more space, and you see the time. And the last one is fusion, where both of them become one. Like with the match I was talking about, it's not the mind, it's from the heart. It feels like you fall in love with everything. You know that you are everything, but you can't understand it with the mind. You know that you are it because you recognize yourself behind every form. You recognize the absolute consciousness that you are behind
everything. C'est déjà du niveau, ça. Non, Non. c'est pas du That niveau. is quite a level. No, there's no level, actually. C'est qu'il n'y a pas de niveau. That's the thing. There's no Non, mais levels. en fait, c'est très simple. It's very C'est simplement- simple. Ça vous est forcément arrivé dans la vie. It mais c'est must have simplement happened qu'on- to you on se rend already pas- in your on se rend pas in your daily compte life, but you de just ça. don't notice it. C'est comme la simplicité d'être. En fait, It's like the simplicity on est, of mais being. We on are it, savoure pas ça. but Comme we je dis don't souvent, en savor satsang, it. Il y a tellement peu de gens sur cette planète qui There simplement. are so many, vont so s'asseoir, few se people poser, on this puis planet that know je how suis. to just sit and Je suis. tell themselves, Et c'est "Oh, cool. I Et am," s'émerveiller and juste de it's ça, en fait. it's a marvel to be. S'émerveiller juste du fait d'être. Est-ce que c'est pas un miracle, un truc de Isn't fou, it a miracle, même avec le really? mental, Just with se rendre the compte, mind, je just suis. realizing that you are, I am. Qu'est-ce qu'il faut, enfin, pour être, c'est quand même un What truc does it take to dingue, be? être. It is quite crazy to Finalement, Je be sais pas si vous vous rendez compte que ce que ça représente. from the être. mind Mais point être of view, conscient but d'être, to be ça, c'est and le to be deuxième miracle encore plus fort, conscious parce que franchement, of being déjà, être, c'est conscious, fort. that's another Que miracle. quelque chose émerge comme ça à partir de That something rien, might en fait. emerge Comme ça, on sait from même pas trop, nowhere is a un miracle. univers où même le fait d'être, mais puis en avoir conscience, ça c'est vraiment But un truc, being conscious of it, ça met la tête en well, ça met la tête en vrille quoi. the Qu'est-ce qui mind fait que je sais que je suis is conscient? blown away. Qu'est-ce qui fait que je sais? What makes me being Que je conscious? sais What que makes je me suis, quoi. conscious of being conscious or Et là, il y a conscious cette of émerveiller, being? en fait, quand And vraiment it is something that is on va dans quite a ça, marvel. Go into it and mental, il you'll perd see c'est vrai, en fait, the mind on a just une tendance à slips there. conceptualiser, l'infini, c'est juste être. Infinite Et le is mental, just il veut being, conceptualiser and l'infini en imaginant the un mind truc très tries grand to et en repoussant conceptualize something very, very big that is keep on growing jamais, en and fait, growing. Ou And, petit, il essaie de zoomer, puis... or en fait, the contrary, to go mais very, l'infini, very c'est pas ça, c'est carrément small. sortir de tous But really, ces it's concepts, getting les out plus of petits, les all plus grands. all those concepts, C'est en of dehors de small or repousser les big. contours, It's outside, beyond c'est- those concepts of Dans être, contours, il y a pas ça. or and in being, there's nothing like that. Contour. There's no contour to being. Enfin, bon. Ouais, il y a quatre So façons those are de the la four conscience states fixe son attention. Alors, ce qui est marrant, c'est que for pour la the conscience consciousness, absolue, for ça consciousness ne fait to aucune différence. focus. La And conscience to absolue absolute ne consciousness, juge it pas du tout, is le fait qu'on soit focalisé there's no uniquement judgment sur there. le fait d'être une personne et puis qu'on est there's obligé you're not d'être being la judged conscience for absolue. being C'est pas un focusing problème, en on fait. being Il y a a de la joie separate là-dedans self. aussi. There's a joy Donc, in c'est pour being ça a que separate souvent, self too. So quand on So vit no une expérience pressure. transcendante, on- so when you live some sort of Après, quand on transcendental revient experience, when you dans- come back, on revient, on va dire, à un peu plus let's say identifié. On pense que into c'est the grave. J'ai this perdu, je suis- identified being, it's ce matin. Et en a sort of drama, like, et- oh, I've lost et non. it. But et no, la conscience est consciousness capable de jouir is- de cette expérience is de- able of d'être une enjoying this, personne, même si this c'est pas la réalité, being this separate self, de se- even though it's not de the se truth. faire être une personne. There's a thrill in it. Il n'y a pas de problème avec ça. There's no problem with that. Donc peu importe, c'est qu'une Whatever question the- focale. whatever La the conscience est toujours focus, la même, absolument la même. consciousness C'est une is question focale. always the Où same. vous portez votre It's attention. the only difference is Grosso where modo, do le you chemin de la focus? Where do souffrance, c'est you vers take your attention? l'identification. Le chemin de la libération, c'est vers la So the désidentification. Mais liberation désidentifier, ça veut path pas dire is rejeter. to turn your attention back Ça to veut dire where que it all comes from, and the c'est path bien to vu, mais c'est suffering pas vécu à is partir d'un petit moi, focusing on d'une petite experiences, personne. and liberation is to stop focusing on the separate self. And Et donc il y a plein de situations dans la vie qui nous invitent so there are à many changer la situation situations elle-même, parce que that souvent on peut pas. invite us to Mais à changer not change la relation whatever vis-à-vis is de la happening, situation. but change the relationship to Le seul whatever truc is qu'on a à happening. That's the only Il thing devait y we. avoir un truc à faire. If there was only one thing to do, that would be On it. peut vraiment Maybe agir we que sur could. la That's relation that's vis-à-vis de the la only situation, thing jamais sur we la can situation. actually act on is the relationship to whatever happens, Parce que là, tu and peux that's changer. huge because this can change everything.
faut pas hésiter aussi à poser des questions. So please feel free to ask questions, from your daily life, because this is where the fun is. Parce qu'au point de vue absolu, si on reste Because là, from the absolute standpoint, we can, be here. It's cool. dans la It's vie, good. souvent, c'est But pas ça qui- but in daily life, c'est pas ça qui that's pose problème. usually not what's C'est pas de rester causing dans any dans la problems, conscience absolue qui pose problème, ou dans l'état méditatif. or even quand vous êtes meditative dans states. méditation, ça, That's y a good. pas de problème No ici, worries. c'est But voir, là où but ça see frotte, quoi. where it's resisting. Comme diraient certains amis, c'est ça qui est croustillant. This is the crispy parts. Those are the crispy parts of Quand il y a life, des frottements like dans a la friend vie. would say. Where is it resisting? Mais je pense que conceptualiser les choses autrement, ça va être dans le relatif aussi. Enfin, je me dis qu'en voyant les choses So if I start conceptualizing differently, this is still the relative, right? une personne, avec mes enfants, je suis une personne, mon travail, je suis une personne, et je mets chaque fois... Well, I feel like I'm a mom, or I feel like I have my job. Oui, c'est ça. All of those are masks, yes? Peut-être qu'en conceptualisant So if I start conceptualizing things differently, ce masque-là, I can, En fait, il faut carrément même pas conceptualiser autrement. well, try not to Faut conceptualize, pas mettre de concept. even if in a different way, try not to put any concepts on it, no analysis. Oui, forcément. Ouais. Et après, c'est là où il y a la nécessité d'avoir la foi en la vie, la confiance en la vie, parce que si There's tu mets a plus de necessity concept, to le petit mot, il va be dire, mais comment faithful je fais to life, J'ai or plus de concept, comment je fais pour trusting. agir? Because if the ego feels like, what am I going to do? How am I going to do? Then it's going to be hard. So trust is tout ce qui est helpful. obligation, en fait. Oui. Ouais. C'est des obligations de conduire mes enfants. en fait. I feel like I have some sort of obligations, like I need to take my children there. I need to do this because my boss asked me to do that while working at my job. So those are obligations in life. And I don't know what to do with that. This is why I'm talking about conceptualizing differently, like the sound you were talking about, like trying to see it differently. Am I wrong? En faisant en sorte que les obligations fassent Trying to make obligations less Oui. de moi. Oui, bah, c'est ça. compulsory? C'est ça, Yes. ça fasse un tout. Try and Donc, il y a plus d'obligation. make them unify. Il l'accueille pleinement comme c'est, et il y a pas You- de parce que you à partir just du moment où il y a des welcome obligations, il y a des them. séparations, hein. As long as they're obligations, there's Tu vois, separations. il y a vraiment des séparations. There's always C'est pas le cas. separation in obligations, but the truth is there's Alors, no c'est pas une façon de separation. conceptualiser différemment. So it's Ouais. not a way of Question conceptualizing, d'accueillir it's just complètement welcoming les choses telles entirely quelles. Ça pose whatever plus aucun problème, quoi. arises. There's no more problem, like really no C'est more simple. problem. It's very simple. Pas de conceptualiser. No conceptualization. Trying to avoid them is not going to help. Yes, Ouais, tout à fait. that's it. C'est un peu comme l'histoire dit que It's a little bit like the story saying the closer you get to the treasure, the louder the dogs en allant vers justement bark. ce qui nous pose le plus de problèmes, The more you get closer to whatever Souvent, cause you trouble, c'est the important de pas le mettre de côté, better. de le regarder en face, c'est ce qu'on dit. yeah. Faut pas There's a tricher, saying faut être like plus like authentique, try not to sincère, cheat. Ça, je veux dire, on a aucun intérêt à ne Just pas regarder face- ce qu'on a transcendé, réglé ou autre. Face whatever is arising. Gentil, enfin, le You plus have to gentil possible. transcend. You have to be Ouais, authentic c'est- as bien sûr. more as you can, of course. Yes. Complètement. le faire par choix, c'est un peu faussé la dynamique. C'est marrant que tu dises ça parce que juste quelques mois avant le basculement, mais après je sais pas comment le dire, mais bon, on va dire ça comme ça. Just a few months before the Il y a shift, des dossiers de plus de 20 ans, tu vois, qui sont, there was some tu sais, des vieux trucs qui avaient été problems mis de côté, that were ça. put aside for like more than 20 years that were arising or coming up. Nécessité I think there is a un accueil vraiment there's en maybe a profondeur, même dans les necessity dossiers les plus vieux qu'on avait laissés de to côté. be authentic with the oldest problems that you may have, Total. traumas. Yes, it's total welcome. Il y a faire. No triage. C'est vraiment tout, quoi. Ouais. Everything. Welcome. Absolutely everything. Ouais. All of it. Sans exception. No Même exception. si ça nous paraît Even if it looks souffrance, difficile, suffering, compliqué, difficult, c'est pour les complicated, explications des those théories, are donc, just encore theories beaucoup from the mental, mind quoi. and the Il faut ego. vraiment So tout accueillir. just welcome everything. Il n'y a pas de tri à faire.
par rapport à ce que tu dis, en fait, souvent on ne veut pas trop faire des obligations parce qu'on a l'impression que c'est fatigant. About what you were saying about obligations, because we don't want to do things, we don't want to do many things in the world, Jouer ce rôle. and play this Ces role rôles, or those roles. Mais si tu peux, But if dès you maintenant, can, essayer from now de on, discerner try and discern entre vraiment in ce que between t'es vraiment, donc what ce you qui- are really, ce qui bouge pas, ce qui est stable dans what's l'expérience, et not puis moving, ce qui what's bouge, donc, stable, le corps and et tout, what ça moves bouge in pas experience, vraiment like toi, the mais c'est movies, moyen, the ce qui est body stable. is moving, but Tu vas te it's rendre not compte really que you, and you tu peux faire plein de realize trucs, that tu you vois, can ça do peut many bouger, things. ça peut parler, It ça peut can faire plein de move, it trucs, can ça peut faire des talk, obligations comme it ça, can tu do peux faire some plein sort de of choses du obligations, quotidien, many things from the daily et life, pourtant ça bouge pas. and yet it's still not moving. What you are is not moving. There's Pour qu'il y ait always, mouvement, il faut qu'il y ait to have movement, you have immobilité. to have Mais immobility l'absolu et le or relatif stillness. sont toujours là, tu vois. Pour que tu Absolute puisses- and relative are always there at the same time. Ton bras il bouge, mais This, see, your arm is le moving, bouge pas, et ton but corps, il bouge, mais the fact of le being, the reste, c'est autre beingness chose, is c'est not comme tu dis moving. ce Same matin. with Vous what êtes I venu was de saying point A à un this point B en this voiture, mais morning. réellement, vous n'avez pas bougé. Des fois, je fais le jeu. You je were fais des driving choses to come here this morning, but what you comme ça were, tout what le you temps, are, mais didn't move. J'avais comme des prises de conscience quand je faisais des longs trajets en voiture. Je disais, mais est-ce que I c'est remember when I used to drive and I was driving long Moi, je suis comme dans mon canapé. hours. Am I really moving? J'avais vraiment cette sensation. And I felt like, I'm not moving, but I can see the landscapes and the decor moving on its own, really. Faire ça, c'est moins fatigant. And just doing that is less tiring, Je me déplace d'un because point A à un we point don't B. realize that we carry this concept that I am the one driving. Si vous dites, mais je But bouge jamais, je if suis you toujours dans realize mon that canapé, I'm not moving, I'm always in my couch, moins really. fatigant. It's À la fois, it's dans le really canapé less et puis en Belgique. tiring. Là, Oui, dans le canapé en It's Belgique. couch. Enfin, le canapé, c'est I'm talking tout, about- c'est partout. Ils avaient posé la question une fois à plusieurs mètres, et il y en avait qui avaient répondu très simplement il dit, je suis ici They et asked maintenant, et partout à la fois en même temps. A master, and he ça, quoi. simply said, I'm here and C'est pas le everywhere, déplacement. all at the same time, all the time. C'est simple à comprendre. Il ne peut pas y avoir de déplacement puisque vous êtes You la can't conscience. c'est la même you chose. can't move because your consciousness that is everything. So you're everywhere at the same time. There's no Déplacement, c'est encore, movement. à un moment donné, un concept It's relatif, still humain, concept C'est from the conceptuel. mind. Ça n'existe pas. That's the analytical mind putting a concept there. n'existe pas. Movement doesn't exist, Et là, vous pouvez en faire l'expérience très and facilement. you c'est can que- see it, là, taste vous it for êtes yourself. ici, Look vous at êtes ici, yourself right here. You're ok. all here, Et right? quand le satsang sera fini, So vous when serez the satsang dehors, is going to be et- enfin, ouais, voilà, vous serez terminated, dehors, mais ce sera toujours ici pour vous. when you'll be outside, it's still going to be Ce sera here, ici quand vous serez dehors. Si je vous pose la right? question It's going to be dans 2 here heures, est-ce que in c'est 2 hours ici from pour now. vous dire, oui, Is c'est it here in 2 Le hours from ici now? de là-bas et le Yes, ici you're going to de tell me ici, yes. c'est le So même ici. here from now on, Peut-être now, ici, and here from 2 hours from now is still here. So it's here is always the same everywhere. J'en ai perdu la moitié. Okay, so I've lost half of the audience. Le ici de là-bas, c'était un peu dur ça. So yes, I get it. Here from over there is a bit tricky, but look at Tout à it. l'heure, si je te pose la question, If I quand ask tu seras you, dehors, when you'll est-ce be que tu es outside, ici? Quand if je- I si ask je te you, pose la question, are you here? quand tu es là-bas, When you're Si je te pose la outside, if question I là-bas, ask you, are you here? oui, je te dirais, et toi tu me diras, oui, je suis ici. Yes, you'll tell me, yes, Donc, ce I sera am toujours here. ici. So Là-bas, ce sera it's ici. still going to be here, Et ici, c'est over ici. there. So Donc le ici here de and là-bas, here c'est and ici. here C'est ici. now. Ouais, C'est maintenant. et c'est pareil pour maintenant. It's Et c'est le it's même and it's maintenant. same with now. Donc en Toujours le fait, même maintenant. It's always the same now. Et partout, tu peux Ouais. dire c'est maintenant. And everywhere you can say that it's Ouais. now. Everywhere. C'est l'écran, en fait, il bouge pas l'écran. The screen doesn't Ouais. move. Yes. ouais. Et, tu voulais continuer? Non, ça va. J'ai quelquefois des I do difficultés have à trouble sometimes explaining that comment je fonctionne. how I function it. J'aime pas prévoir. I don't like to foresee things. Quand je cuisine, When I cook, for instance, bah, j'ai envie d'aller chercher, I feel like, sans grabbing commencer à penser. Et, things without even les projets, thinking about it. non plus. Same with projects. Euh, I don't have them. faire comme je ressens et Et donc, bah, c'est embêtant pour les autres. And, well, it's a problem to others. et Bah, Yeah, and? Well, I don't know. j'ai pas expliqué.
I don't know how to explain it. There's nothing to explain, really. Tu prévois rien, You just tu don't conceptualises pas à foresee l'avance. anything. Donc, That's it. You don't conceptualize in advance. That's pretty much what we're talking about. It's just now. It's spontaneous. on cherche autre chose. Don't try and find anything else. That's it. Ouais. C'est comme j'apprends aux gens à cuisiner, Oui. Well, I do teach people how to cook. pas suivre une recette So people like to follow a recipe, but qu'on met. it's more about the intention you put, whatever you feel that makes you. Oui. Donc, It's love that makes C'est you divin, do things. Yes, and you've said it. c'est spontané. It's spontaneous. Yes, c'est ce que j'essaye de that's what I'm trying to teach and embrace. Voilà, c'est spontané. mais c'est pas un guide. Maintenant. It's now. It's not evident or it's not easy. Maybe for people around you, but to you, it's evident. It's Voilà, evidence. Ça se manifeste comme ça chez toi. Hein, donc, voilà. Il ne faut pas chercher plus loin. Don't. That's how it manifests in you. So don't try and change it. That's how it works for you. Keep going. C'est là, quoi. That's it. It's here. Je me dis, est-ce que c'est normal? And I'm asking myself, but is this normal? Yeah, let go of that. That's pretty much the mind. Exactement. We still On a trop don't l'habitude de fonctionner avec la tête, believe parce ourselves. que We c'est marrant que tu we dises ça, c'est think la première through the fois, il y a une mind, personne qui and veut m'inviter chez elle et and so a few days a while ago, a friend wanted to have me over for lunch, and she was a bit worried because she knows I'm a vegetarian. I tend to be vegetarian, so she was worried about, oh God, I need to find recipes on the internet or about, and we were talking about the salad, you know. Donc, écoute, moi je lui ai dit, bah écoute, And I c'est just simple, told tu vas her, au just supermarché, puis dès qu'il y a un go to truc the qui t'appelle, tu supermarket le prends, and whatever tu mets you dans le like panier, something, et you puis put on it rentre, into your et après, ça va your faire un bag, truc, normalement, avec, and des it should couleurs end up différentes et tout, puis après, tu mets les couleurs something ensemble, being ça quite doit faire colorful sympa. and quite nice. Don't overthink C'est vraiment- the thing. Tu Voilà, vois, très c'est- simple, quoi. Ouais. It's very simple. Très simple. De toute façon, il va se reconnaître dans la salade. Donc. He's going to recognize himself in the salad anyway, so Ouais. Il y a des Tout va- trucs qui tout va bien. s'expliquent pas. Tu vois, Ah non. ça vient Mais- comme ça, moi, il y a des Mais trucs que je sais pas En manger. fait, actually, tout ce qui vous semble vous whatever arriver, Oui. ne vous arrive pas en fait. apparently Vous êtes pure happens conscience, donc il to arrive you, rien. in truth, you are pure consciousness, and there's Donc, quand no on tente de explanation poser des to mots it. sur There's nothing l'ineffable, to explain. ineffable, It's innommable, unnameable, unexplainable. You can't. Comme on disait tout à l'heure, que la présence de qui vous êtes dans l'absolu, de qui vous Presence of what you are, of donc pure who conscience, you are, pure consciente consciousness, being conscious of itself. That's it. This is on presence. peut pas, donc tu peux pas donner d'explication. So you can't give any kind of C'est une explanation. union, une fusion totale. It's a On peut pas pure expliquer unity, ça. total On peut unity. pas. You On can't essaye, explain it. mais on We peut pas. try and explain it, but we can't. We can't. Voilà, donc on accueille. So we welcome. C'est peut-être ça qui je dois. Voilà, t'accueilles tellement. Ouais. That's maybe the part that I need to. Confiance. It's trust. Ouais. Just have trust in that. Ouais. Tu voulais poser une question? Par rapport à l'accueil de ce qui est, et de About welcoming what is, quoi qu'il m'arrive, whatever happens to me. prouver que ça va, je n'ai pas peur. I've proved to myself that I'm not afraid, but there's one thing that it's a bit difficult. La santé. It's about health. Je suis allée en Inde, je suis I went to India. Shiva de me libérer de mes I asked a God in India to, you know, alors voilà, maintenant je suis dans celle de la santé. Et la santé pour moi c'est liberté. Alors oui, so health to me equals freedom. quand je mourrai, So I know I'm not this body, so even if when I die, I'll quand be. même on la sent passer, ok. But still, I feel like Il y a une petite intervention, voilà, pour mettre de l'os là. Et voilà. I need to take care of it, and I can feel that there's a fear. C'est difficile de lâcher. It's hard to let go Pas que de moi. because it doesn't depend only on me. Je m'imagine que ça va, que la greffe va prendre et tout ça. Et I'm je waiting vois for après an et tout. organ donation, so I'm sure it's going to be okay. But still, Quand même, mon corps, j'aime bien mon corps. Hein. I do like my body, so Ouais, pour avoir bon avec moi, je m'amuse Oui. bien partout. Tu disais tout à l'heure, je m'imagine que ça se passe bien. C'est pas de l'imagination en fait.
You were saying that I can imagine that it's going to be okay, that everything's going to be okay, but that's not imagination. That's L'opération a lieu. Voilà, c'est bien. you're just seeing that everything's going to be okay. It's not imagination. There's no concepts. There's no scenarios in what you're saying. You're just welcoming. En fait, t'es pure confiance aussi. Your pure confidence. Tu acceptes ça en toi. Donc voilà, c'est pas une croyance. You just accept it. It's not a story that pas de la is. visualisation. You're not visualization right now. It's D'accord. Donc t'es just pleinement consciente que be voilà, conscious l'opération, that voilà, the c'est operation is going to be okay. Don't ask yourself Et more l'année prochaine, questions. il y aura une greffe, And tout sera next parfait. year, you're going to have Quand t'es a dedans, transplant. Quoi Everything's going to be okay. Well, I went through, you know, I had trouble going to the bathroom on my own, and I feel like I'm not the master of myself. This is interesting. Là, ça devient très intéressant. Yeah, C'est that's justement quand on est entre guillemets confronté. when you à are ce genre de confronted choses, to that kind of alors là, experience. carrément, en plein dedans dans l'expérimentation du relâchement, du détachement, de l'acceptation, de l'accueil. This is an C'est quand invite c'est des événements to comme ça, là, ça devient to très, welcome très and to intéressant. let Là, go. à un moment If you donné, à can prendre conscience que, en fait, t'es véritablement become détaché, aware quoi. that you are really detached from Tu all n'es of plus that, affecté then par you ce won't qui be te semble affected arriver anymore dans ton that corps. to whatever is apparently appearing to your D'accord. Donc, body. il ne faut pas All laisser right? la moindre trace, So le moindre don't résidu, en fait, qui don't essaie let d'attraper any le fait que kind of t'es a mal, speck que t'es souffrante, que t'es ceci, que t'es cela. left. You know that it's Parce painful que or t'as déjà you're. eu des moments où t'étais, And dans une it happened to you. plénitude, une It joie happened to you intérieure, already because you had malgré moments des of événements bliss, difficiles autres. even Donc though ça, you were going faut through pas difficult l'oublier, times. So you can't forget sais, it because tu you l'es know ça déjà. you are it already and you've experienced C'est it connu already. déjà. So it's known already. Tu vois, tu l'as pas oublié en plus. tu You connais haven't ça. forgotten it. You know it. J'allais dire quelque part, applique-le. So just Voilà. Donc tu peux le faire même quand dans des moments qui te paraissent très live it difficiles. now if you. So even in times that En fait, t'as are l'impression que tu vas pas apparently te dépasser sur difficult, le it feels like you won't be able to go through them, you know. Ça, en fait, c'est vraiment une illusion. Tu vas But that's dépasser only comme an le reste. illusion. You're gonna reste. transcend that, Ça like restera pas, ça peut all pas of the rester. rest. You Justement can't parce que stay déjà, t'es because consciente que tu n'es pas ce corps. you're already conscious n'es that pas la maladie. you're Tu l'as not dit. this Toi-même, tu body. l'as dit, en plus. You've said it. You're not Vraiment, this t'es vraiment illness. consciente, quoi. You are conscious. I do have lots of meds, but I'm never ill or anything. Après la conscience joue aussi avec toi. Quoi. Tu vois, elle te Consciousness dépasse is playing with you. pour que I tu know, sois I know. entière, pleinement For you to entière be dans ce que- entre guillemets dans ce que tu prétends être, To be c'est-à-dire dans ce que tu fully- prétends vivre et être consciente. Donc en fait, la conscience te met face à toi-même. consciousness, put yourself in front of yourself to whatever you are, C'est ça en fait, c'est-à-dire and faut the que tu sois truth, en totalité, the vrai, righteousness authentique, of yourself. aucune partie de- tu dois pas te mentir en fait. Do Jamais. not lie Donc, to tu dois yourself. tout regarder. Never. Just Et là, à partir look de at là, tu sauras things, si t'es vraiment pleinement détaché. and you'll see pleinement if dans you are fully l'acceptation. detached, fully welcoming. Parce que tu l'es, sauf que t'as Because aussi you une partie de toi are, qui a une croyance But there's qui ne also l'est a pas. part of you that Donc, il y a une believes espèce that de you're dualité, il y not a un welcoming. conflit. There's a bit of a D'accord. duality there. There's a conflict in here. There's a Tu confusion. peux le dépasser. Hein. But you can go beyond that. Voilà, mais I'm right ça in va the pas middle of rester, it. ça ne Yeah, but restera that's not pas. going to stay. Ça ne restera pas. It D'abord, won't oui, stay. parce que That's tu t'es not going to dans last cette because plénitude. you've found Le jeu yourself in intérieur, blissness, sans que le jeu, il y ait into pas de conflit. Donc, without ça the t'est mind, connu, not the parce que mind, t'en as but fait state l'expérience. without mind really, Tu vois ce que je veux dire? and T'en as fait without l'expérience. thought, Tu l'as and you've conscientisé, en fait. experienced it, and it was Forcément, conscious. c'est You were aware of it, so it's here. Autorise-toi So à te just dire, authorize c'est là, yourself. Je suis ça déjà. You know, being this, I am this. Ce sera plus tranquille. It's going to be way more easy. La conscience. It's elle joue. consciousness playing. Faut l'accueillir. Elle joue. C'est une joueuse. Yeah, consciousness is playful. I was a bit, Plein de gens. I was quite afraid at some Ça point. reste pas, Yeah, t'as of vu, à un course, moment donné, lots ça of people s'en are the va. same, but it doesn't stay. Yeah, Voilà, it doesn't ça ne reste last. pas. Ouais. Le petit personnage, il veut The little me plutôt contrôler beaucoup de choses dans la Thinks vie. that he needs to Alors que si on control, regarde bien, and he thinks he controls actually, but if you look quel closely, contrôle on a dans la vie humaine? what kind of control do we really have in life? Qui
qui est capable de contrôler ne serait-ce qu'un battement de cœur ici? Who is able of controlling even just one heartbeat, or just even one cell in your body, or just the very fact of being here? Do you think you really decided that? C'est à la fois, en fait, la vie, il y a vraiment Life un courant, en fait, qui is nous a porte current. et It's truly en a fait, current that is carrying us, c'est spontané. and it's Il y a spontaneous. beaucoup de choses qui se font d'elles-mêmes. Lots of things Et, happen on on their prend own, tant que ça. and we don't control Lorsqu'on a- things quand that on réalise much. ça et qu'on And when we abandonne realize complètement that, tout le contrôle, and we let go of que, control entirely, ben que là, on est libre, justement. that's when we On est libre free du ourselves. personnage. We are free from the Accepter de Mais, character. vous pouvez- faut accepter de plus contrôler. You have to accept not to control. You just pers- give personne yourself to humainement life. peut garantir que dans les 3 secondes qui suivent, il va être encore vivant. no one can ascertain that they're going to be alive in the next 3 seconds. Je parle au niveau du corps. I'm talking about the body, right? Mais dans toutes les expériences où j'ai vécu, après, je dis mais merci, j'ai compris. Every experience I went through, I ended up saying, thank you, I do get why I went through that. This is incredible. Contrôle, So, il y a quelque chose, et qu'est-ce qui reste en fait? Qu'est-ce qu'il y a? so if there's no more control, what's left? Oui. Il ne peut y avoir que, justement, s'il n'y a plus de contrôle, plus tout ça, il peut y If avoir there's que no la more conscience. control, all that is left is obviously consciousness. Oui, ben voilà. Ouais. C'est une évidence. Voilà, It's- c'est évident, quoi. Obvious. Et tu as pleinement confiance là-dedans, donc pour toi, c'est une certitude. Enfin, It's- c'est là. A certitude. Donc tu n'as rien à expliquer aux autres. You don't have to explain things to anyone. You are the way you are. C'est sans filet, en fait. There's no net. Oui, bah oui. It's a Ouais, netless. c'est vrai, c'est It's life in free fall. vraiment... L'ego va toujours chercher un Ego espace will sécuritaire. always try and find La a vraie sécurité, c'est safe justement, place, but the real safety de sortir du, is to get de out l'espace of du moi, du personnage. this ego, this character, this little me, and just trust. Confiance, c'est ça. C'est true c'est même au-delà trust. de faire confiance. It's even C'est beyond même être confiance. Se faire confiance, ça being sous-entend encore qu'il y a une personne qui trustful. fait confiance. It's become Mais- trust or confidence. C'est tellement intrinsèque à ce qu'on It's est. not la become, it's confiance. Quand being vous êtes dans confidence. je suis, en méditation ou après le cours de yoga et tout ça, il y a une confiance quand on est vraiment en paix, détendu, centré. After a good meditation, there's always this sense of confidence, of trust. Une fois, j'étais dans un magasin et puis il y a une alarme violemment qui s'est mise en route. I was in a shop once, and there was a big alarm that went on. J'étais avec un ami. I was with a et on friend of était- il y a mine, beaucoup de monde dans le and there was a magasin, lot of puis c'était people, une librairie, and en fait, on it was lisait des a bouquins. bookshop. Et puis il y a tout le monde d'un coup qui a été. And everyone comme ça. kind of, woo, Et puis sauf moi. even Moi j'ai continué à lire comme ça. J'ai pas bougé. apart Et from l'autre il m'a dit comment t'as from fait. me. J'ai rien fait. I was just J'étais keeping dans on l'être, en reading. fait. I J'étais juste didn't dans do anything. I was je just suis, being. j'étais juste, là, I was just en train de being in lire le I livre, am. puis I il y was avait pas- reading the book, and there was no Parce que à ce moment-là, il n'y a pas le personnage. There's Et si vous no regardez bien, en fait, character. There was no character there. la plupart des humains, quand ils... Most of humans. Bon, des fois, je dis ça, les humains. La plupart, Yeah, oui, I tend to use that word. You distinguer de know, la conscience absolue, on va dire. Humainement parlant, la plupart des I'm choses qu'on... talking about humans, but que everything is consciousness. But les humains font pour trouver du bonheur, most of the time, c'est de se humans mettre dans do un espace où ils oublient qu'ils sont le personnage. put themselves into a Par state exemple, where they forget they écouter are de la the musique, conscious, et là, ils they are oublient qu'ils sont- aller au the cinéma, ils character, oublient qu'ils sont le like in music or like Danser, ils in oublient movie or while dancing or contemplating nature. They forget Tout le that monde they are sait, the enfin, lui-même, la character. plus grande plénitude, c'est Everyone quand- knows that Puisque c'est bliss tout ce qu'on fait. is in forgetting that you are a character. On parlait de confiance tout à l'heure. Donc, au fond de moi-même, je sais que j'ai confiance. Deep down, I know that I'm trusting and I'm confident in whatever's going to happen. Là, hier, elle m'a... But yesterday, ce mercredi, elle vient so the operation is going on is happening on Wednesday. So I was asking questions to the il me disait pas. surgeon. 5 fois depuis le mois de janvier que je lui demande. J'ai dit, attends, celui-là, il ne pourra arriver. Non. Alors, je dois continuer. J'ai encore un travail de respect de moi à faire, tu vois, à m'exprimer quand je ne suis pas d'accord pour la justice. Donc, c'est pas comme si... I can feel that I need to work on the sense of justice. I do trust, yes, but there's also the surgeon wasn't answering any of my questions. So I do need to make sure that everything goes like it should. Oui. Il y a tout ça en même temps.
Ah oui, bah oui. So there's many things at the same time happening. It was a lot happening at the same time. Sinon, après, je vais être comme avant et ça ne m'intéresse pas. Oui. Fais-le. Pour me libérer de tout ça, Yeah, après, je do vais it if essayer you feel de like you have to. commencer à vivre. Après, on me dira les choses correctement. Ouais. Tu vois, mais Oui. maintenant, je dois aller demander parce que I feel like I have to ask je ne for veux pas things laisser aller comme ça. because I don't want things to go this way, the way Pour l'autre aussi. Ouais. it Donc, tu vois, feels good for me and good for tu vois, the other Oui. person in front of me. donc, voilà, mais en même temps, la confiance, je l'ai, mais So I do have Des confidence, fois, l'amour trust. s'exprime par un inconfort. and Ça sometimes peut love pousser à express itself à faire, à agir. Tu sais, des fois, to l'amour, make elle fait you sentir- act. Enfin, en fait, c'est l'amour en réalité. Hein. Tu sens, tu sais, You can feel some sort of c'est à l'action, quoi, en fait. ah oui, there's a lack of comfort and Ça va incomfort, plus vite si on reste pas. c'est plein de and choses sur la love journée, c'est pas provokes quelque chose that to make you Oh, act in a certain way. prend plein de It's formes, hein. love. Yeah, there's many forms to it. Yeah, it's very beautiful. Des Yeah. fois, on se met à faire plein de trucs. Sometimes we On est start bien doing placé. things, a lot of different On things. s'en met sur les épaules, quoi. Tu vois, la conscience, elle. Tu joues là, tu joues. Ouais. Ouais, tout va bien. Hein. But all is good. Yeah. En fait, tout va bien. Je vais quand même l'exprimer parce Ça que va, tout va bien. c'est pas toujours facile. Expressing myself is not always easy. So yeah, I can see that I'm working on that. Oui. Ouais, des fois, c'est tranchant. L'amour Yeah, peut sometimes être, it's quite peut dire sharp. les choses très, Love can puis exprimer des choses express directes. Ouais, c'est itself very sharply and say things in a very direct way. It's not always cheesy. toi, en fait. Not always cheesy to be yourself. Sometimes you can, bang your fist on the table. J'étais des On fois. peut secouer des gens. C'est pas que je suis obligé, c'est que la I conscience don't se have to do it, manifeste comme but ça, face à consciousness une was ou un expressing groupe, itself où il this faut, way. I was in front sur la of table. Je dis ça someone comme or ça, even a hein, group. c'est l'expression. I was just, like Alors évidemment, ça pushing secoue, people. hein. So it's Et puis après, bon, j'ai le droit à it tous les can commentaires shake positifs, people, agréables. and I do have a lot of comments Il fallait afterwards. le faire à ce moment-là. But C'était there comme was ça. a need. Je me pose même pas de I questions. don't even ask myself questions about it. I mean, L'existence entre guillemets. so c'est aussi ça, la vie. existence, life, conscience, ça se that's manifeste it. aussi comme ça. That's also it. It also expresses itself and manifests itself like that. Mais là, tu es hors ego, ceux qui ne sont pas. Oui, parce qu'il n'y a pas de concept. C'est toujours l'amour. It's always love. There's no L'amour, la concepts. So compassion yes, infinie, enfin, tu vois, it's c'est- infinite Oui, compassion. il n'y a pas de trace égotique. So there's no Il y a rien de ego tout ça. Mais traces left. on tape le poing sur la But table. yet, En tout you cas, can tu vois, ça actually paraît être shake ça pour people. les gens. Or, C'est une façon de dire. well, it appears like that to people. Quand je me dis à elle, quoi. C'est juste, Les maîtres zen. Ouais, bah oui, Like some Zen masters. Yes, absolutely. Oui. tout à fait. Et plein d'autres. Hein. Lots others Ça too. ressemble à de la colère, mais c'est pas de la colère. It looks C'est like pas la colère au sens anger, où on but it's l'entend. not anger. Ouais. Well, not in it. It's not. Ça ressemble beaucoup, mais c'est pas. It really looks like it, but humanly, it's not anger. Il y avait beaucoup d'anecdotes aussi avec Amma. There's a story with Amma. Ah oui, oui, ouais. People saw her being very angry, and people were very surprised. They knew about the darshans, and at some point, all suddenly, and she starts yelling, and she pushes someone away, she takes someone else, put it in its place, and yes, she can be like that, but it's still love. But after a while, it's just a big smile, and it's just pure love and compassion. If you have discernment, you know what's happening. But if you don't discern things, if you don't see things for what they are, you will judge, and you will think that something's wrong. But consciousness is also like that. Il y en a même certains en satsang qui ont une façon de partager qui est très, Sometimes très dure. in satsang you have people that will share that is very sharp and hard even, Ils cassent vraiment, but it's always love, and they ouais. they can be very shaking. Tous les mythes. All the mythology is being exploded Ouais. and exposed. En regardant de près, j'ai vu pour moi 5 étapes dans la entre guillemets maîtrise de l'émotion. I saw 5 steps in the La première étape, c'est quand l'émotion arrive et tu tombes dedans. with emotions. First step is Directement. there's an emotion La colère arising arrive, and tu you tombes dive dedans into it. directement. Like anger arises La and deuxième you étape, c'est quand tu dive vois la into it. colère monter,
second step is you see anger arise, and there's a few seconds where you see it, and then whoop, you dive into it. Meditation helps you see that. You can see while meditating, there's a small step, and then third step is they see anger, and they can see, what am I going to choose? Am I going to go into it? So sometimes they do, sometimes they don't. Fourth step, you see anger arise, and it just passes. You're kind of tired of diving and, getting lost in it. The fifth step is, it's like Gerald, or when you realize your true nature. You're absolutely not anger. So you just play the role of being angry. And I'm pretty sure that you're actually laughing inside when you yell at someone. I try not to show. Well, sometimes I don't show it, and sometimes I do. I just burst into laughing. It just happens. I can't really control it. So. Do you still have thoughts? That is the $1 million question. Do you still have thoughts? Well, no. Well, there's different levels of answers there. So, do you have, so the answer is in the question, do you have questions? So means that thoughts are dependent to someone that can have a thought. So thought is an object because you can describe it. Dichotomy between subject and object. So absolute consciousness doesn't have thoughts. It's absolutely pure, like the blank white screen. So no, I don't have thoughts, but still it does appear in the field of consciousness as objects. To go even a little bit farther, the little me appears. Pierre and the story of Pierre appears like a little speck into the field of consciousness, of absolute consciousness. And to me, Pierre is a thought, and the story of Pierre is a thought. So yes, there are thoughts, and there's no problem with that. But what we are is really now, and we never get out of now. So the thoughts arise in now, kind of lasts in now, and just disappears in now. And you can absolutely be what you are and having thoughts. L'attention de la conscience peut être retournée vers la source pure, et donc là il n'y a plus aucune pensée. And I can actually turn myself into, this absolute consciousness and have no thoughts at all. But there are thoughts, that are coming and going. But since it's not me, I don't really care for them. I see them, but there's something. Everything is seen. Suffering is when we are not conscious of mechanisms and patterns that are happening to us. There's no problem with thoughts, but sometimes there's luggages, like baggage, traumas coming with a thought, like stories. We're telling ourselves stories, yes, and it goes up to the point of incarnating into the body. Like, I need to go get some bread, and it's like, oh God, I'm going to be late. And it can go up to crispation, tension in the body. It's almost a cascade, or like a domino. If you start believing in one thought, then there's identification, then there's an emotion that starts on, and then tension, and it unravels.
c'est pas la pensée, bah, down and down and down. Il y a But pas if you de- go back to the source, you know that you're not whatever Ouais, c'est arises. ça. Dès le Then, départ, tu vois la mécanique. Ouais. yeah, from Puis the du coup, bah, very après, tu beginning, you vois- see that après, it's tu not rigoles. what you are. Qu'est-ce So, que tu and rigoles and Et- afterwards, you do laugh a lot. C'est vrai. Une fois, j'étais au volant de ma voiture, il n'y a pas I, longtemps. il y a un I gars was qui driving m'a- qui a fait while une queue de ago, poisson à toute and vitesse, qui someone s'arrête, cut me qui through, pile cut juste devant cut moi, my qui se met line à pas avancer. and Et was puis quite là, il y a- slow in front of il y a me, la and there was a pensée, thought coming up qui vient saying, bon, ça n'a pas insulté quand même, mais ça aurait été pareil que ça insulte ou pas. Mais it didn't ça a insult dit, the guy, but bah, it could vas-y, have, bouge ta doesn't gueule. matter. But something's like, oh, come on, move your car. Juste après, j'étais And plié en deux dans la voiture, I j'en was pouvais plus. bursting into laughter. C'est des vieux réflexes. It C'est was le such an programme old de reflex, l'ego, là. like a program from the Allez. ego. Come on. C'est trop comique. It was very, Et, very ouais, funny. C'est marrant quoi, de voir ces schémas-là. Those are Même just de voir patterns. ça aussi, de voir ça chez les. And to chez see les gens. them in Mais people. des fois, il y a de la compassion aussi. There's quand also tu a vois lot ça of chez les gens, compassion quand ils sont vraiment pris dans leur when you truc, see them et puis being, tu you vois que know, c'est complètement un film. C'est là qu'il y a de la compassion. caught parce que tu te dis, into their il suffering. suffirait juste d'arrêter d'y croire. Et puis, And there's a lot of compassion because you know that you could just stop believing in that and it would stop. les So rêves, c'est it's différent. dreams are Ben, different. c'est vraiment différent. It's different now. Je sais pas trop comment expliquer. I don't know how to explain that. Tu veux dire que comme tu es la nuit, en fait. Bah, la nuit, je suis beaucoup At plus night, Voilà, et I'm justement, way c'est more à partir de conscious la at nuit, night. c'est- Yeah, that's the start of it. Plus ou pratiquement plus de He rêves, doesn't et c'est have all beaucoup plus de l'ordre du songe. any dreams, but more like lucid Donc, c'est pas du dreams. tout la même chose. It's really not the same Parce que thing. Il est aussi dans une forme de... Enfin, dans la conscience. He is Il in est consciousness. conscient. He is Voilà, il est conscious. conscient. It's aware dreaming. Donc, c'est plus un rêve. So it's not a dream anymore. C'est un songe. It's a lucid dream. Il se passe... C'est vraiment autre chose. It's different. So we are. Mais c'est plus des rêves. They're not dreams anymore, so to speak, per se, but C'est pas des rêves. it's not dreams. Ce que je peux te dire, c'est que What I can tell you is I'm always the same. Donc, ça, c'est sûr. pas un je suis rêve. toujours le même. That's Une for fois, je sure. disais I'm always the same. quelqu'un, ce que je suis est toujours là dans l'état de sommeil profond. I told someone Et, once donc, la what personne, I am carrément, elle m'a appelé au téléphone. is always there when I'm in deep sleep, and that person called me straight away to talk about it. Ce que je suis dans le sommeil profond, elle me dit, comment tu peux She dire ça? couldn't Je dis, bah, understand that. moi, Like, ce que la personne a aussi réalisé le soir, elle dit, mais je comprends pas ce que tu I dis, don't parce get que it. I don't understand. How can you say moi, dans le that? sommeil It's profond, me in deep j'arrive sleep. pas à faire l'expérience, I can't experience. je suis pas conscient d'être. I'm not conscious Dans of le sommeil being profond, comment in tu deep sais sleep. être dans le sommeil profond? How Et en fait, how do you know you are être, while in c'est deep tellement sleep? l'essence de ce qu'on But est. a being Ce que je is dis, ce que je lui dis, en fait, c'est vrai, ce que je ressens so maintenant, very c'est que true that, en ce moment, en train de te parler, je suis dans le sommeil and profond. that's what I told her right now while I'm talking to you. I am in deep sleep. En Inde, les sages disent In souvent India, que sages réaliser le soi, keep c'est saying that reconnaître ce qui est realize là dans le sommeil your nature profond, is l'état de to veille. Et on become appelle ça- aware on of appelle what ça is Turiya, in deep sleep while being awake. Humainement parlant, on a 3 états, état de veille, sommeil, So, réveil, humanly sommeil, speaking, we have et il y a le quatrième qui englobe awake les 3 state, états. dreaming state, and sleep without dreams. Le fait d'être est là, And to en arrière-plan. beingness is there in the background. It's always there. Donc, So en fait, si, il y a des choses, mais c'est pas vraiment... there are il y a things des fois, c'est happening, des but infos sur les gens. sometimes Par it's contre, les just gens rêvent information about people. Je And comprends people pas do pourquoi, dream mais about me. c'est- I don't know why, but it happens often. If I get it correctly, so the dream is lucid. Ça peut être ouais, d'autres choses aussi, pas que ça, les rêves. Il y a beaucoup d'autres choses. There's many other things than dreams, and a lot of things happen during the night. C'est autrement. Enfin, si tu es détaché de tes pensées, que If tu you es are dans la detached from your thoughts and you are de ça, in consciousness and being c'est- conscious c'est of des that, pensées au sens où those on are entend, not thoughts as the humainement parlant. per se, like humanly speaking, those are not thoughts per se. It's hard to Il y a un explain. exercice à faire avant There's de a good dormir. exercise to do Si vous voulez while expérimenter, just ce genre de choses pour before rester going to conscient sleep de is votre to forme try de and sommeil. stay Au awake moment où while vous sleeping. voulez- It's a alors, yogic le cycle de sommeil va arriver, sleep. vous le sentez arriver. so you feel the Vous cycle of conscience sleep éveillée, that is coming up, d'accord. and you try and stay Mais awake vraiment, and faites le conscious. discours. Le corps You va s'endormir. the body will fall Vous allez asleep, rester conscient. and you'll stay conscious. Après, bon, il se passe ce qui doit se passer. And afterwards happens whatever happens. Faites l'expérience un jour, vous verrez. Try it. You'll see. I've already experienced it, but Après,
après le réveil. Oui, quand on se C'est-à-dire réveille, mais on n'est encore pas réveillé. I mean, when you wake up, like right when you wake up, you're still kind of asleep. You can feel that there's a conscious there. Au début, ça, je sais pas encore fait. Essaye, tu vas voir. Et cette phase que tu décris est très importante parce que This phase that you're describing, it's quite important. au moment du réveil, il y a Right une before, phase well, où right when la you're conscience pure waking up, est consciousness, là, pure consciousness et is c'est there, comme s'il y avait- and on it's almost téléchargeait. like if you're C'est- downloading a ça vous est story. déjà arrivé Have you? On commence à se souvenir de notre We start histoire, remembering de- about des trucs. our Enfin, ça va story. très vite, It mais goes very fast, of il y a- course, il y a but une phase, là, ici, on peut- there's on peut- ouais. a moment, On se a reprogramme. space C'est- where on télécharge le yes, matin. we L'histoire reprogram personnelle ourselves et every morning. mise à jour, entre guillemets. It's Il y a une mise à jour almost tous les like matins. an updating every morning. Ordinateur, en fait. Ouais. It's exactly like when you turn on a computer. C'est à ce moment-là que j'ai des intuitions le matin. Oui, Those are the comme moments beaucoup I de get gens. intuitions, insights. Bah, comme beaucoup de Yeah. gens. Lots of people are the same. Pratiquement tout le monde, c'est comme ça. hein. Pretty much everyone is the same. Ouais, ça fonctionne aussi comme ça. That's Il y a how quelque it's chose qui functioning. perdure Yeah. entre There's les something trois that is états. Et c'est peut-être à ce perduring moment-là, in ce moment du those réveil où c'est le phases. plus, And tangible, parce qu'on est it's passé par la while souffrance, at the moment of waking up that is very Alors, les gens present. le disent souvent, ils disent c'était très fort. people keep C'est ce telling moment-là, me, yeah, it was ils very mettent des mots strong. dessus, où ils disent très concret, où j'avais very vraiment l'impression que c'était pas un concrete. rêve, que je le vivais vraiment, tu vois. Felt like it Souvent, wasn't ça a revient dream. ça. I felt like I was really living it. Keeps coming up. J'ai parfois des rêves où je Sometimes I have dreams. des détails de tout ce qui va se passer sur I do have details of mon réveil exactly how the day is going to go, de la journée. and the day keeps happening like that. It's not a dream anymore. Ou un songe. Ça peut être un Is it a songe, lucid une dream? Is it a prémonition, dream, un or mélange des deux, it's a c'est- premonition, a lucid dream? It's a bit of a mix. Je ne sais pas ce que c'est. And I'm not sure what it is. That's it. A lucid dream is you stay very conscious. Voilà. Tu vois, le songe, c'est ça. Parce que tu es en train de songer, en fait. Donc, You tu ne are rêves lucid pas. dreaming. Donc tu peux modifier You're not les choses. dreaming, so you can Tu peux modify structurer things. les You choses. can T'es conscient, tu structure. peux tout faire. So you're conscious, so you consciemment. can do whatever you want. You're C'est un songe. fully conscious. That's lucid dream. On voit en train d'agir, alors que dans le songe, Ah ben, on est on est conscient. C'est comme quand tu, là, tu Yes, marches. we avec ta are tête. C'est pareil. le songe. conscious in lucid dream the same way we are conscious while walking in the street, while being awake. Comment So being doesn't sleep. Ça, c'est Nope. une notion humaine. Yeah, that's a human notion. Il n'y a pas de sommeil, en fait, au sens où humain Sleep entend, doesn't être, really c'est être. exist. Humanly speaking, Sommeil. it's a very human concept. Non. Non. It doesn't need to rest. Being doesn't need to rest. Yeah, that's it. Il suffit, évidemment, quoi. It's Heureusement qu'il y a self-sufficient, ce moment-là, yes. parce que sinon, le And corps, thankfully, le cœur being is always s'arrêterait, here. la respiration Otherwise, the heart would Ouais. stop or the body would stop. Donc, il y a comme deux étapes. Il y a So there are two steps: conscious of being conscious of being, and then realize being, which is different. So I know that I am, and then being is here. It's indescribable, but La vie absolue, quoi. it's absolute life, Et y compris manifesté et non manifesté en même temps. and it's both manifested and unmanifested or non-manifested at the same time. Et là, il y a And plus there, d'état. there's no more state, Ouais. neither experiences, Mais c'est pas compliqué. but parce it's que not complicated, really. c'est vraiment très simple. It's Il y a very pas de simple. conceptualiser. There's no need to conceptualize it. C'est appétissant, en fait. Je... It's quite appetizing, really. Il l'avait jamais vu ça. Never heard that before. appétissant, Very ça. nice word. Yes, it's crispy, it's appetizing. Je m'en lèche les babines d'avance. Licking my Je lips. sens que je vais me régaler. Tu vois. I feel like, it's going to taste good. C'est comme ça que les sages ont présenté. This is how sages Oui, mais en fait, presented c'est vrai that, que for it to be on a rajouté appetizing. beaucoup de choses et Yes, on we've parle added beaucoup de lots choses à of propos things, de- and we de believe ça, a lot of de things de about la being réalisation, puis, and beingness au moment and où ça realization, arrive, but au moment où the ça moment arrive, c'est it pas du tout happens, comme on it's never how we thought it would be. C'est beaucoup plus simple. que It's ce qu'on- way simpler than what we think. It's more evident, obvious. Alors,
Ben, disons que ça... Non, quand même, parce que ça secoue quand même un peu. It does shake you. Non, It's- non. Ben, tu t'en rends Non. compte un petit peu. La réalisation intérieure, c'est pas possible que tu t'en rendes pas compte. Self-realization, inner realization, you Mais can't ça, not en fait, you déjà, can't il y a un truc qui miss est it. flagrant, That's not c'est possible que because tout it mouvement shakes de you. recherche vers Well, quelque something chose that is où quite obvious all of a t'as sudden plus le is that you sentiment, faut que je stop fasse un truc pour me seeking sentir complet. anything. You T'as stop plus le looking sentiment, for anything. There's no need for you to do il y a plus, anything je ne suis pas left. accompli, et There's not this idea of not accomplished il y a plus de devenir, il y a plus de- yet. donc There's il y a no plus- il y a more plus d'intérêt vers le becoming. futur, There's no forcément, more parce que interest for the future. tout reprend sa place tel que Everything c'est, le futur, il est comes bien back où to il est, its le passé, il place, est bien là où il falls est, into il y a places. maintenant You know, the qui est- past in its good qui in its englobe good place, absolument tout, future is in finalement, its hein. good place, and there's the Le space passé, that c'est is nature, c'est tout englobe là, embracing maintenant, tout de suite. everything. Et- Now embraces everything. Et donc il n'y a plus que... There's only right. Ouais. Et encore, même ça, en fait, on peut vraiment Even rien that, dire, parce que c'est à la fois even ça that et is à la too fois, much. en même You temps, can't really say anything. It's this and complètement, not. ouvert. It's all so open. On peut vraiment It's rien dire. unexplainable, Ouais. unsayable. Si on... ouais. Une fois, j'avais demandé à Gérald de me décrire. I've asked Gerald Il y a des once silences to avec un describe me sourire. what it is, Et en fait, and c'est ça he qui est looked at fort, me c'est qu'il y a- looked at me oui, with a il y a le smile. silence, mais il y avait le sourire. There's a so yes, there's the silence, but there's also the smile, and it's very important. It can't be either Conscient, another c'est pas way. juste- It's c'est pas juste un silence, sinon c'est un peu being triste. being conscious is not just a silence. It would be a little bit sad, even though it's the ego would think that. But there's a joy. Donc, une bonne chose à A good thing to faire quand on to s'assied do pour la méditation, when c'est de we pas sit s'attendre à down quoi que for ce soit, déjà. meditation is not Et to puis, wait for anything, comment, and- comment ça va se manifester, qu'est-ce qui va and se manifester how it's gonna si je fais and what rien, is gonna entre guillemets. manifest Si je if suis I juste là, don't do qu'est-ce qui va se anything, manifester. so to Et, speak. et il y a- par exemple, il peut y avoir For de instance, l'ennui, par exemple. there can be Et boredom. l'ennui, on a tendance à pas vouloir aller dedans, alors que Boredom, justement, we tend not to want to go into it. c'est marrant de But voir on the le contrary, mécanisme, it's quite comment- funny to see the comment mechanism ça- of boredom, comment ça fonctionne. how it works. C'est vraiment le petit moi qui a- qui It's arrive pas à really the accepter little qu'il me a rien à se mettre sous la dent. not accepting not to have anything to C'est vraiment ça, quoi. nibble on. Ouais. Ah, des fois, ils trouvent des stratégies. So sometimes there is Je m'ennuie, strategy, parce que c'est ça que j'adore. strategies. So c'est like, ça. oh, I'm bored, so I'm going to go to sleep. C'est ça, je- I'm going to go have a nap. Là, faut aller dans ça, c'est marrant. And yeah, you dans should la go into mécanique that this de fuite, mechanism, je this suis run away, dans this l'ennui, run vers from this vouloir boredom of s'endormir, let's have a vouloir nap, faire autre chose, ça, c'est think classique. about something else. Well, that's quite common, this one, but it's quite creating. Boredom is Ouais. brings creation. Ouais, parce qu'on veut Kids, toujours- on veut combler, en fait, kids, cette conscience simple, la présence simple. on veut yeah, we combler. try and fulfill this Alors que simple toute presence, even though l'inspiration, elle vient de la- this all the inspiration comes from simple Combien d'histoires presence. on a comme ça de How many gens, stories do we have about Archimède, people like sa femme, elle lui dit va prendre un bain, ça va venir. Archimede? prend Go son go bain, have a bath and then plume. Et il y en a plein d'histoires comme ça, en fait. Hein.
Il y en a plein. J'ai fait des études de musique. I study Mon prof de music, and my composition, en jazz, il a composition, jazz composition pour teacher être told me un bon compositeur, to be a good faut en passer composer, des heures aux toilettes, hein. you boy, do you have to spend hours in the loo, Aux toilettes, en général, because on est in the inspiré, loo, quoi. this is where you get inspired. La musique géniale de dingue, ça arrive tout le Mu- temps aux toilettes, quoi. Magnificent music usually comes while you're in the toilets, and you don't have anything to take notes on. So Ouais. La grande inspiration, elle arrive comme big ça, inspiration comes like that quand on est posé. Puis, when we are just sitting there. D'ailleurs, on a dit qu'on allait installer des cabines Cathy, prochain événement. On va tous vous installer dedans. Comme ça, on sera dedans. We should install some cabins. Vous allez transcender. Let's go and transcend while in those cabins. Les toilettes sont là, mais Well, toilets are right there. Go ahead, be my guest. While in the toilets, I do forget myself. Trying to fill the silence. Où j'ai pris le groupe qui est à gauche à droite, tout un système que j'ai mis en place au niveau. There's a whole system that I've put into place Pour vraiment maintenir le corps, l'énergie. to try and maintain the body, the energy of the body. Sometimes I do meditate on top of that. Tout c'est plus passé vers travail sommeil, travail méditation. C'est des clés tout ça, mais c'est pas. All of those are keys, advices, Tu sais, j'ai advice, été but I've en been méditation et I've pour moi, been c'est really vraiment into le truc. meditation. To me, it was really C'est des the clés, mais thing to do. c'est pas But ça qui those fait are le just bon tips. cheminement. That's not what C'est pas creates le sens, the shift. It's not. There's no end in Par it. exemple, là, on entend un oiseau qui chante et Like we can hear a bird singing right now. quasiment tous les Pretty much humains, enfin tous les every êtres human incarnés, ils aiment bien écouter les chants d'oiseaux. like listening to On se rend birds pas compte que ce qu'on singing. aime écouter dans le chant d'oiseaux, c'est la And we don't realize that what we like into this singing is the life with cette force capital L vitale qui s'exprime dans le that chant is d'oiseau et qui vient toucher is ici. expressing itself and that touches C'est ça, en fait, qui in nous plaît. our heart. Et c'est- That's what we like. Le raccourci, c'est les... Comment? Toucher à l'émerveillement. Ouais, c'est ça. Trying to find marvel. Yes. Même Gérald, il m'a souvent To dit, me, passe par le cœur, ça, je comprenais pas trop. Enfin, si, Gerald j'essayais de faire told du mieux, me, en tout cas, go through your heart, but I didn't get it really, mais vraiment but mentalement, mais on fait de son mieux et c'est suffisant en fait. and it's really enough. I can see that now. It's really enough Parce que l'intention en fait, c'est ce qui because est the intention is the strongest. L'intention avec le cœur, c'est If the intention from your heart through your heart is true, righteous, qui est stable dans l'expérience, to find what is stable, what doesn't move in the qui suit experience réellement, quoi. of who am I really, Ben, du coup, then cet élan du cœur va faire que peu importe la clé que tu this utilises, impulse from the heart, forcément it, arriver au whatever the practice you choose, you're gonna c'est, get juste en écoutant un oiseau ou juste en
So just listening to a bird, quel moment, en voyant des bulles even just bubbles dans une tasse de café. in a cup of coffee. Tu vois, dans des trucs hyper See, simples it's du quotidien. in very simple things from the daily life. Suddenly you Ouais, get, tu te rends compte qu'il y you realize a une vie là-dedans. there's life in there, which is the same qui est as ici, quoi. that is here. Ouais. Je mets un bac d'eau pour les oiseaux et les chats. Tu regardes. À le moment, c'est incroyable, la vie qu'il y a. Tu l'as remis, mais ça porte fruit. Il n'y a pas beaucoup de points d'eau. À certains endroits de la nature, si tu There's- en apportes un, tu vas avoir une vie formidable. Que t'apportes un quoi, tu dis? Un point d'eau. Oui, un point d'eau, oui, bah oui. If you go to a Mis en place, Autre chose, par exemple. Bon, if you go to a river stream or a place where there's water, then Donc, de ne pas recouper trop vite pour avoir les insectes qui vont permettre à... if you see the insects, or you can realize all this life that there is all around you. La richesse qu'il y a dans chacune. Ouais. Ouais. Donc, il y a des insectes qui nous font peur. Je parle des frelons. Even insects that might scare you, like, big bees or... Non, mais ils font Ouais, c'est un peu une histoire. Mais... Mais moi aussi. It reminds me of the story, but Voilà, même. Le coup des frelons, ça me rappelle. yeah, une the histoire. hornets, Assez that drôle, it does bring a story back to mind. We were at Didier's parents' home. He's an architect in the south, near Toulouse. And his mother, Ils ont des super figuiers. they have some fig trees, huge fig trees. It's gorgeous. Et elle me dit, je veux pas y aller. Yeah, and she was telling me, I don't want to go. I don't want to go there because there's too many hornets, and I'm scared. So she wouldn't, pick anything. Non, mais t'as rien à craindre, quoi. But there's nothing to be scared of. Oh no, right? Come on, there's hornets. I don't want to get stung, but there's nothing to be scared of. But so she sees me getting into the trees and with hornets right around me, right around my hand, and I bring her, bags of figs, and she asked me, "How did you do that?" I wasn't scared. She sees me, she looks at me, and she realizes, is it really that simple? Yes, you should try that. So, all right, I'm going to try, and I think she tried. And she went through her fear. The hornet's fear was gone. If you're scared, you might get stung. En tout cas, tout est possible. Everything is possible anyway, so. But it was all a thought, yes. Si tu as cette croyance-là, So if you have that belief, l'impression de le vivre aussi. you can have the feeling of, you can manifest itself. Consciousness is playful again. C'est intéressant d'aller voir tout ça. It's really interesting to go and have a look at that. Right before going to India, I did the whole Compostelle walk, Saint-Jacques de Compostelle. So I did walk at night, and when I was a kid, I got a dog bit me. So I was going through villages on my own, in places quite a little bit like a western, like there's not a lot around you, so and you keep hearing those dogs, howling, and I kept on walking, and every time I would, push a little bit more the fear, like, okay, it's not, and I kept thinking, but when is it that I'm gonna touch that fear? But there's no end to it because it's a smoke screen, really. You can't grab it. And at some point you just realize it's just a pattern. It's a smoke screen. There's nothing. That's it. That is very luring. It's a mystification about fear. So we become aware, of course, but I've heard that we have like 95% of our patterns that are unconscious. So working on yourself
might be away, c'est pas toi qui fais, c'est la vie but qui fait. it's humanly you're not doing La the. conscience elle-même qui va It's life doing. It's mettre en lumière consciousness toutes les parties. that is Ça gonna serait, help you ceux de soi. become aware of things. L'élan du cœur, l'intention suffit pour The impulse from the heart, que this ça se passe. En fait. drive from the heart, and that will make it Comme happen. ça, c'est déjà produit puisque c'est déjà comme ça. And it already happened because it is happening. So it's already happened. Et de rester It's vraiment sur ce all cœur, about placer la confiance sur le cœur. being conscious, being aware, whatever you're doing, whatever you're doing or not, but always through the heart, from the heart. Première fois que j'ai rencontré Gérald, je ne cherchais rien. First time I met Gerald, I wasn't looking for anything. I just had this drive to get the talis and go to Paris. Yeah, I remember that, yeah. I didn't know why, but I had to be in Paris. All right, a friend told me, all right, Il me dit, je serai à Paris aussi. I will be in Paris at the same time, so let's meet. Ce métro-là. So let's just take that metro and subway and take this turn, blah, blah, blah. And then I met, Marrant les rencontres. and I met you. Yeah, funny how we meet people. And the second time was, I was doing intensive meditation. Oh, he was doing. Plus qu'un jour ou deux, prévoit une semaine. So come a little bit more than, not just 2 days, but a whole week. Pierre est venu me chercher à la gare. And Gerald actually came and, welcomed me at the train station. Et puis j'étais So dans la main, I meditated, I went to see Ama. appris comment on utilisait Paris, métro. So I, Ouais, C'était amusant. it was funny. Vraiment amusant. That was fun. Et puis il y a Alexandre aussi. And also Alexandre helped me. C'est comme si on se connaissait. On se connaît en fait. It's almost like we already knew each other. Of course, Donc, we are all one. So of course, obviously, we all know c'est each pour ça other. qu'il n'y a pas de séparation. Quoi. There is no separation. That's why. I remember when I was in a state where a period of time where I was a bit lost, and I was Moi, je me going. souviens quand tu es arrivé à la maison. I remember when you came to my place, C'est marrant. and I said an inner prayer saying, I want to meet a true master, a true guide. Et puis, voilà, pas que Pierre arrive And here comes Pierre. travailler Here comes Pierre. et qu'on commence à parler de spiritualité. And we start talking about spirituality and yoga. Je dis, ouais, mais moi, je cherche quelqu'un d'autre. Yeah, I said, yeah, but I do want to find someone that is authentic. Well, good, because I do know someone, and I need to introduce you to someone. Come on. Les maîtres, ils sont en Inde. That, cut the bullshit. All the masters are in India, in the caves. There's no way there's one in Paris. And Gerald actually was living like 15 minutes away from my place. Pierre m'a accompagné chez Ouais, on So- était tous les deux à Vincennes. We were both in Vincennes. Émotionnellement, j'étais en groupe d'enfants. Well, so I was like a 6-year-old group of children in Disneyland for the first time when I met Gerald and going to meet him. So I arrived. I didn't see Gerald at first but when I got in and he told me, I know you, and I told him, yeah, I know you too. And he actually, Gerald did go to the cinema the theater was working on in, and we actually had met several times. Ah oui. So we talked, and I talked for an hour and a half, and Gerald listened. And I was talking and talking and talking, and he just said, Alexandre, the only thing is you're not tranquil. And this was the thing that I asked him, when can I see you again? So afterwards, there was also Ama and other people, but I had a question this morning about prayer. Ah oui, toujours. Ouais, toujours.
when you do prayer, it is always Si la already demande, elle est given. vraiment authentique, ça, Yes, ça- true. And when it's the Il y asking a pas de is tricher, authentic, there's c'est pas en train when de mettre you're des not costumes, lying, des you're masques not et tout lying ça, to c'est yourself une or prière, masks donc il a or fait avec le cœur, when you do it l'intention du with cœur, the intention of the heart. Yeah, c'est quoi. it's C'est done. fait déjà. It's already done. Et le Christ le dit d'ailleurs. Christ says it. Ce que vous demanderez en mon nom dans une prière pleine de foi, Whatever you ask croyez que vous l'avez déjà reçu et on cela my vous name, sera accordé. believe that it's already given and you will receive it. Voilà. Donc ça fonctionne. It does work. Les autres peuvent te voir Pierre parce que je l'ai connu quand on s'est rencontrés. Oui, oui, Et ouais. donc j'ai vu son parcours. So I could actually witness Pierre's seeking path, and it was quite interesting to see how it was blossoming. It was very, very beautiful to see. It was quite fun. A very, small place, small studio, and I was, welcoming so many people. 12, 15, 20, enfin, 12, 15, 20 more. A very, very small place, and à faire à manger pour tout le monde. cooking for everyone. Bon, c'était très drôle. Hein. It was so much fun. Bien rigolé. We had so much fun. Il y a 2 jours où vous m'avez été recommandé dans YouTube. Ouais. Vous deux. The day that YouTube actually made the algorithm suggested you, that was something. C'est amusant. Ouais. Il y a d'autres trucs qui viennent parfois musicalement, qui sont... You come across very interesting people on YouTube, like people singing with so much heart. Avec un cœur, c'est une arme. It's the soul that is singing. Les signes. Those are signs, yes. Pour moi, on va me dire, C'est vrai que c'était marrant toutes ces rencontres. That was funny, all those encounters. We had so much fun. Il y en a des fois qui venaient méditer aussi. Sometimes people would come and meditate, and you did come meditate, right? Enfin, il y avait plusieurs personnes qui venaient. Once there was Puis, few people there meditating, and Enfin, ils pensaient que je dormais souvent. they thought I was sleeping because I was Comme on fait, quoi. snoring. Là, ça lui a fait le coup, puis d'autres personnes aussi. Puis bon, en fait, j'étais pas du tout endormi. But I wasn't asleep at all. Donc, enfin, il y en a quelques-uns ou quelques-unes qui se levaient au bout d'un moment. So a few of them would, stand up to leave, and I would tell them, nope, you didn't do enough. Je me souviens de ce truc-là, parce que qu'est-ce qu'on s'est marré avec ça. We had so much fun about that. Ouais, on a plein d'anecdotes très rigolotes. Marcher dans la rue avec toi, c'est rigolo aussi. Walking in the street with you is quite funny too. People would turn on you, turn around. There's a part of them that can feel, I can see that quite often. Yeah. There's something that is opening them, and they whoop, feel attracted. Et ça passe curieusement souvent par la barbe. It usually has something to do with the beard, Alors du coup, c'est très drôle ça. so it's quite funny how to. Et la discussion, hop, elle démarre. Discussion just C'est marrant, votre starts up. barbe, là. Ah, your beard is quite funny. C'est drôle. Ça fait combien d'années pour So obtenir how many ça? years to get this Enfin, kind des of trucs, beard? Et puis là, on démarre dans la discussion. And yeah, the conversation just starts. Why do we feel like we know people more than others? Tu reconnais davantage la personne qui a réalisé sa nature que You usually recognize more someone who's realized his true nature than someone who hasn't, because this person believes that he's someone else. But when you see someone who's realized his true essence, you realize and you see your own nature. That's this simple. Donc le satsang, c'est juste ça. And satsang is all that. It's only that. We do talk a lot, but it's just the surface in a way. It's on a different level. It's happening on a different level. There's information that is circulating somewhere else in the heart. Et donc souvent en satsang, là on est bien. So often in satsang Tout est accompli. Là. We feel like all is realized, everything is here. We don't look for anything.
Joy is here, peace is here, love is here, we can feel it, and then we go back to the daily life. The game is the game of the ego that is coming back, and that's where it's interesting to look at it, to become aware. You are already what you are, but there's something that makes you believe that it's not the case, and that's the thing that you need to transcend, see. I don't know any sages that would say they don't make any sort of big gesture. They just do something like this, tweak. A very simple, tiny. It's such a tiny thing. It's just a little click. To see all the patterns of resistance. Oh, but I'm not that. So. To put words on it, I've noticed that joy is obscured by the idea of I'm lacking something. When nothing is lacking, you're not missing anything, joy is here. Peace is obscured by the resistance, like I'm resisting to something. So look into your daily life. If you think that you're lacking something, then it's the ego, because consciousness doesn't lack anything. So when there's a resistance, it has to be the ego. Absolute consciousness doesn't, it just embraces everything. So. What did you say about joy? Joy is obscured by the feeling of I'm missing something, which is just an idea. I'm missing something. And peace? She's taking notes. The peace is I'm resisting to something. And love, those three sentiments, which is love, peace and joy, which is pretty much what's alterning all the time. It's just words, really. It's love is, I feel, what is obscuring love is I feel separated from, and I'm not talking about human love, I'm talking about unconditional love, like the unity. Like right here in Satsang, you can feel this love, and when you get out, subtly you can see the thoughts like, oh, I would love to have that, or I feel separated from. Move your car. This is what you need to notice and disamorce. You're not separated, you're not resisting. I'm welcoming everything. The only thing left is to just stay still, tranquil. There's no effort in that, no special effort to be. Just be vigilant, not to try and add anything to tranquility. Not even wait for an enlightenment. It is already here, yes. Wanting an accomplishment in the future is also an ego, is also ego. Life doesn't try to accomplish anything, to reach anything. Ego doesn't really exist, to be honest. Those are just thoughts and beliefs and programations that come from the childhood. It's a field that was created. All sorts of beliefs. I was born, I'm getting old.
Regarde, dans ton expérience directe, tu peux voir que in your direct experience, le fait look at d'être, it. There's tiens, being, un exemple très concret, une fois j'ai well, dit à ma that- grand-mère de 91 ans, very concrete example. My grandmother, assieds-toi, which bouge is pas, in the reste 90s. tranquille. So, En fait, pour Granny, presser sur don't le corps, puis je lui dis, don't move, là, stay maintenant, still, tout de suite, right here, right tu sens now. pas, bon, le When you corps, don't tu feel sais the pas, elle est en body, bonne santé quand même. but she's healthy, so it was quite easy for her. But Est-ce que tu te sens do avoir you 91 feel ans, avoir 91 like, ans? do you feel like you're 81? And Pareil, pour she la said conscience, no. que vous ayez 5 ans, And 50 it's the ans, same to 92 ans, ça change rien. consciousness, whatever the age. C'est la croyance dans un This corps is qui only the vieillit, belief qui of a m'identifie à ça, body qui that fait is souffrance. getting old Comme- that comme quelqu'un qui creates achète the suffering. une voiture qui est identifiée à la voiture, c'est Same la with someone croyance who's dans le fait buying a que car and je who's suis la identified to the voiture car, quelque part, and que quand he il se feels fait like ralentir he's, sa I'm voiture, almost c'est like I am the souffrant, car, mais and when the car la gets même hit, personne et it's la même voiture, it's a si elle pain, croit pas, it's je suis la painful to voiture, the dans le person. sens, c'est- But someone else who doesn't identify with the car, oui, voilà, s'il n'y a pas d'identification if à there's l'objet, no au moment où identification il va y to avoir, objects, la whenever, même whatever collision, bah, ça va rien happens faire to du it, tout. there's Parce que tu sais que bah, toi, t'es no le conducteur. C'est fluctuation pareil pour in le you. corps. It's T'es le you. conducteur, t'es pas le véhicule. Tu vois. So it's like you're the driver, not the vehicle. Yeah, good thing I came. Oui. Tu as dit que ce serait bien d'expérimenter l'ennui dans la méditation. You said it was a good thing to try and experiment things in meditation, and I do meditate every day, but I do feel things. Je fais du temps, So I just c'est relax. bon quoi. Ouais. Oui. Mais une fois qu'il y a, But once, à un moment donné, il y a plus rien, ou well, at some point there's nothing left, j'aimerais bien, ou and there's a thought that is, well, I would love to en général, grab something to eat. je vais où j'ai envie d'aller. Ouais. Et là, je vais expérimenter alors le fait de m'ennuyer en méditation. Ouais. So your advice is to try Va and jusqu'au taste moment où il y a rien, boredom. c'est vide, Yeah, go to the point where it's empty, it's bored, and where you feel like, okay, I'm good, there's nothing, and go there and Regarde la mécanique de l'ego qui look essaie d'en at the sortir. mechanism from the ego trying to get out of it. Qu'est-ce qu'il y a à manger ce soir, en fait? So what am I going to eat tonight? C'est- Ouais, c'est ça. Si What je if me- I had a si je me smoke? prenais un truc, What si if I j'avais- grab something to Et la drink? facture. Et la facture. What Ouais, about tu the vois, bills I un have to truc pay? qui va There's essayer de- always something that is going to try and get you out of this. C'est à ce moment-là qu'on s'aperçoit que le temps est relatif. Ouais. This is when you realize that time is just a concept. Ça m'endormir. Oui, c'est une stratégie Or mentale. I- Ça fait Yeah, partie du truc. getting asleep, falling asleep while meditating is also Alors, quand tu tombes a dans mechanism l'endormissement, from the ça, ego. aussi, c'est intéressant. Le And côté but that's also an méditation interesting ou, experience. où le mental essaie de trouver cette parade-là, puis de commencer à So se the dire, mind tries regarde la mécanique to de fall asleep. l'endormissement, et regarde, mais Look at it, qui voit le corps qui and s'endort? but who sees the body that is falling asleep? Who is witnessing Qui voit the le vide? falling asleep? Reviens à qui, tu vois? Keep- Ça, c'est un bon- come- bon come moyen back de to revenir. who. Reviens à qui s'ennuie. Who is bored? C'est non pas la conscience absolue qui est en dehors du temps et de l'espace qui s'ennuie. It's really not consciousness that is out of space and out of time, beyond time and space. Et le sommeil, il peut y avoir un moment très fort. Ah ouais. And right before falling asleep, there can be a very, very powerful Qui viennent, thing happening. pardon. I don't know about you, but Moi, par exemple, je connais rien en musique, j'ai déjà entendu de la musique, j'ai dit si je pouvais traduire ça, que, Ouais. hein, bon, c'est dans la radio, ça entend, mais c'est pas retranscrit. Ouais. Il y en a qui arrivent, je suppose que c'est des artistes, ça leur est donné, c'est là, ça dans un canal, Oui. du son. Oui, c'est artists are canal. I'm sorry, I have trouble understanding him, but he's talking about artists channeling things. Le mental s'en ressaisit et So the la mind méditation, donc je me suis grabs that, but while meditating, I realized don't try and c'est comme il est dehors, quoi. Hein, Ouais. il faut hold savoir on to tenir le whatever son. C'est pas I'm nous qui devons essayer intuition or d'aller inspiration I s'asseoir get. à un endroit précis où on médite pour obtenir quelque chose. So I'm trying not to meditate to meditate not to C'est vraiment ce qu'on apporte, on sait qu'on le fait get anything out of it. du tout.
En fait, la méditation, faut rien attendre. Meditation, you really C'est important de don't rien attendre. wait for anything from it. Don't wait for anything. Tu médites, tu n'attends rien. You meditate, but you N'espère don't rien. hope for anything. C'est vraiment important. It's really important. Voilà, c'est vraiment, vraiment important. Pas That's- de support, faut éviter d'avoir des supports. No On peut backup, solliciter beaucoup de choses, même au niveau mental, même au niveau even on the mind level or belief level. T'attends rien, tu médites. Just don't wait for anything, just meditate. Semaine, par exemple, on écoute le vent, on était dehors. Oui. Eh ben, le vent, il est le truc. Oui. À ne pas avoir de pensée. Ouais. Surtout, ça regarde. Bien sûr. Oui. Ouais, tu l'accueilles. Ouais. Yeah, you just welcome whatever happens. Yeah, arise. Hmm? Il y a par jour, tu fais commencer à penser. Ça Mais peut tu se faire sais- tout seul aussi. Hein. Sans Ouais. le vent aussi. Oui. Je reviens sur ça parce que c'est important de bien comprendre que le fait qu'il y ait pensé ou pas pensé, c'est pas un problème. It is important to understand that C'est le if décor. either there is C'est pas thoughts ce or fait. not, it's really not important because that's not what you are. C'est important It's important d'essayer de trouver to try and le find point commun. Qu'est-ce the qu'elle a common pendant la ground méditation, qu'est-ce qu'elle a between pendant la meditation méditation, and dans le when you're quotidien. outside of in your daily life, outside of meditation. Try and find this common ground for the shift to happen. Realize what is permanent, or meditate on that actually. What is permanent in the experience? Unfortunately, to lots of people, we have to go through lots of experiences, lots of tensions, to get fed up. Even the most ecstatic and blissful, and we need to let go of this tension to get something, whatever the state is. And then, when this seeking movement, motion, then you realize that there's no more tension, then this is where it just collapses. And when there's no more seeking motion, even a meditation, what makes the savor in meditation, for instance? It's the intensity of the awareness of whatever is arising. For instance, see a fly or bee. You can see it like, okay, that's a bee. Or a fly. We've seen millions of flies. But the intensity of consciousness into watching, seeing the fly, that's going to change the intensity of the way you're living. To the very end of this experience, to see a fly or whatever else, then there's fusion, merging between subject and object, no more separation behind the form fly or any kind of form, or even the form of thought. Have a look at what is thought made of. Sometimes the mind just go blah blah blah, and have a look at this blah blah. Look at how it's made of, what it's made of, and you'll see that it's just wind. It's pure air. The mind is made of. They keep manipulating you when you're not conscious of them. And if you turn your attention towards them, like same with a projector, like with the light, you turn the light onto something. Like, let's see right now, like, tell me what is going to be your next thought. But what's going to be your next thought? But when we have a problem, you had this thought right before I asked my question. We try, and when something arises, don't try and see what's happening. Just look at it. Be aware of it. Look at what it's made of. How is an emotion made of? It's always the same. So consciousness is more or less crystallized. A thought is less crystallized, but then emotion, it's a little bit more dense, and then the sensation is more dense.
It's always the same. It's always a vibration. A thought, an emotion, body, everything is vibration. It's always the same. The curtains are vibration. Donc tu vois. Et en fait, en allant voir ça, tu vas te rendre compte que la vibration, c'est pas solide. And if you look at it, you'll see that vibration is not solid. This blah 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 that feels like it's so noisy and so important, and you'll see that you'll transcend that. And this is where you're going to get into that space, that field where it's going to breathe. You get into it. Same with an emotion. If you go into an emotion, when you look at it, and you don't try to resist it, because every time you resist, it crystallizes a bit, and you let it be as it is, you realize that it's going to expand a bit. Usually they're quite here. Around here, when they're quite deep. It's the same for everything. Every time you become aware of things, you put awareness in it. It can't manipulate you. To be manipulated by the ego, it means that things are not. People with the most ego, you tell them, just go and see a therapist. And they will tell you, no, I don't have any problems. No worries, I'm good. You can see that he's or she's bad all day long, but no, I'm good. I'm good. And what happens there is ego is so much unconscious. The mechanism is so there. There's no space for the attention to turn around and see. No, there's a mechanism of protection. I don't want to see it. So the path of dissolution is to see with full consciousness how it is. And you'll see that every time it's always just pure air. People will tell you it's difficult, it's so hard, but no. No, it's not difficult, it's not hard. But I do understand how it might feel very hard. In the absolute, from the absolute standpoint, it's not hard, but yes. But it's really true. Diving the deepest possible into the manifestation, you'll always find something that is always unique, that doesn't move, that doesn't change, formless, no concept there. Pure consciousness doesn't have form. It's only into this density manifested shape that you can. There's no form really. It's apparently you're a form, physical form, but if you look from the absolute standpoint, you are formless. There's no form right now. Do you hear that? So you're always in good shape, right? So there's no identification to tiredness. There's no identification to that. There's an image that came to me a few days after the shift. We are all the absolute consciousness, and the eyes are almost like little holes through which consciousness looks at the manifestation. The fact of seeing, which whatever sees through your eyes and through my eyes are the same, and everyone's eyes, of course. There's no difference. And this see the same thing. It's all formless. It's pure consciousness of the unmanifested. It's always the same. You can't conceptualize it. You can't put a form on it, nor a story. No story on that. It's unborn. That's the reason why we uncreated. You are uncreated, so you have no beginning and no end. To the ego, that's hard. Yes, that's the funny part of it. You could get it.
So right now I'm Je me mets here. là, par exemple, et imaginons que je sois debout pour pas voir mon corps, parce que là, comme je suis assis, je vois les genoux. Imagine I'm standing up, so I don't see my body. So I have an image Ok. appearing. D'accord, il y a une image. There's an image. Ce qu'on fait, c'est qu'en général, même là, tu t'en rends peut-être pas compte, mais You tu don't visualises ton necessarily image, tu- realize it, c'est-à-dire but que tu you visualises do ta tête en même temps. visualize your head. Tu t'en rends peut-être pas compte, mais bref. You do Et donc, visualize là, your il y a une head image qui est là. watching, but there's an Moi, image. Si moi je prends ta place et si toi tu prends ta place et que tu voyais pas la forme du corps, tu verrais que c'est la même image. And if you were doing the same, like you would see it, if we were switching, you would see the same thing. It's the same. It's the same image. We just add a concept to this C'est vision. la même vision. It's the Il y a pas deux same visions. visionness. There's not two visions. Je vois. C'est-à-dire, il n'y a pas une vision qui porte une histoire. There's not one vision that is carrying a story. There's just vision. Non, c'est difficile à. Je peux pas There's l'expliquer. just seeing. Là, les mots, It's hard to explain. Words are quite hard. Je peux comprendre, mais c'est I can understand it, but it feels C'est parce qu'en complex. fait, That's derrière cette because vision, behind this vision, le fait de simplement voir l'image comme ça, the very que ce fact soit of toi ou moi sur seeing une this image, mais image, simplement, whatever it is you or me, but it's the il va y same. avoir derrière l'histoire. Behind que, it, ah, mais non, there's c'est going to Pierre be qui regarde l'image. there's a story that is. Tu vois. Oh, but no, that's Pierre qui a Pierre cette that is vision-là. watching and seeing this vision, C'est peut-être Dominique qui regarde or Dominic that is having this vision. la vision avec un V majuscule. Là, c'est toujours la même vision en fait chez tout le monde. Tout le monde Vision with a capital V, it's always the same. It's seeing, seeing as being. chez tout le monde. It's the same force behind everyone. It's the impersonal part of this that is hard to get. We are so used to be someone, and to try and explain the impersonal, it's trying to explain Ouais, c'est the ça. infinite. Donc ça se goûte, So you can taste it. It's lived pas en fait. by something that is not On pourra mettre tous les living it, but you can try and put all the words you want. It's always going to be. de ce qui représente. Si je dis une chaise, chacun a son image de la chaise dans la If I say the word chair, everyone has an idea of a chair. La chaise, avant d'être chaise, bah, elle était soit du minerai de fer, soit du bois, etc. So before being a chair, this chair was wood or Ouais. metal, but C'est pour ça qu'il faut utiliser plein de biais différents. Des fois, that's ça- the reason why we go through different. En parlant, ça peut venir, mais des fois, ça se fait au-delà des mots. Souvent, c'est au-delà des mots. Most of it, but often it is beyond words. Words can be useful, but J'ai eu une réflexion sur la vie et la mort. I had a reflection on life and death. Right now, I could be dead, and it would be the same. Je suis rentré dans une sorte de sommeil. C'était pas un sommeil. So Et j'étais comme dans quelqu'un qui disait un bouquin. Alors au début, pour moi, c'était un rêve. So it was an experience, and it felt like a dream. Je lis ce qu'il est en train de lire et je comprends ce que je lis. So I'm living something, and all of a sudden I'm starting understanding what I'm living, that I'm living it, Ça reste pas. and it doesn't last. C'est génial. Je vais vous balader. J'arrête. Mais ça fait ça. Enfin, je veux dire, c'est à peu près l'expérience artificielle. En fait, vas-y. Non, non, non. Go ahead. No, go ahead. En fait, ce qu'on est sujet n'est pas un objet. What we are, the Donc, subject, is not an Dites-moi object. ce que vous êtes si vous pouvez pas. Tell me what you are if si you vous êtes, mais can't. si vous enlevez tout If you caractère are, descriptif à ce que vous êtes. But if you C'est-à-dire, take away all the descriptive vous êtes? parts of what you are you? Si vous enlevez tout ce qui peut être descriptif. If you descriptible take away à- all that you à can propos de ce que describe vous êtes. about what you are, Puisque tout ce qui peut être descriptible, c'est des objets. whatever you ça can peut être describe le sujet. is object, so it's not the subject. La question, en fait, So the c'est, question is, là, si on enlève toutes les analyses, if you take away all the analysis, all the identifications, tous les concepts projections, comme ça, thoughts, beliefs, everything, what are you? Énergie, Energy? rien,
or nothing, that's describable in energy. Nothing is already an idea. You can imagine things about nothing. It's the void. It's everything. The answer is not mental. Elle peut pas être mentale. It can't come from the mind. Vous avez donné plein de trucs. Hein. Malgré tout, hein, on vous a Even dit, though pas d'analyse, pas de we've told you projection, not pas de to put any concepts, predictions, whatever, even though you did. Mais But vraiment, positionnez-vous ici. position yourself from the heart, and the answer Il y a des is gens, quand on fait ça, immediate. bah, ils sont là, ils font. When I ask people that, they're like shrugging. Il n'y a pas un mot qui sort, pas d'onomatopée, rien. There's no word coming out. It's just, Voilà, c'est ça. that's it. Donc il y a plusieurs, là encore, il y a plusieurs approches pour There are revenir à l'essentiel. different Il y a celle approaches de- to come back to the essential. One is comment dire, enlever tout. take everything away, Et donc comme une petite mort entre guillemets du a little bit like a personnage, de little l'histoire, death, du monde. the little C'est pas ça. of the Les little sages me en of the Inde disent world. beaucoup méditer sur la mort. D'accord. Sages from India tell people to meditate on the Ça remet bien les choses au clair. death of a body, like where will you be in 200 years? That C'est vrai. does On a tend to correspondance calm you pour son down. corps, mais We do je veux dire, le corps, dans son give temps, a lot of il importance to the body, but in a few years, those Ouais. bodies will Donc, il y a ça. feed Ou all the sinon, il y a aussi, worms. But ça, c'est bien, mais ça so peut être assez that's intense pour nous, que that's en Occident, one c'est approach, plutôt and it's a bit très bon, intense bon, for ça, mais sinon, il y a Occidental aussi Westerners à partir de la people. naissance, But vous êtes- there's the other one, which vous is êtes le from bébé, là, qui a- being quatre born. jours. Remember being born. So you're the baby, Il y a pas mon- a 3-day-old baby. il y a- There's no concept there. So just look as a j'avais baby. écrit une phrase comme ça. I wrote a phrase, a sentence like this. En gros, la vie se révèle dans Life toute reveals son itself authenticité in all its intensity when you lorsque vous gardez toujours keep- le regard neuf comme celui d'un petit enfant. keep Le regard neuf. keep En fait, on a- gaze as a child, as a baby, the same C'est-à-dire qu'on a un way of regard looking as a qui est- baby. qui est hyper Our way of conditionné, looking en at fait. things On is n'a pas very un regard de conditioned. bébé de 3 jours, We don't have a way of looking at things like a 3-day-old baby. Je sais pas, essayez de vous mettre dedans, là. Vous êtes le Try bébé de and- 3 jours. Try and be Le a bébé de 3-day-old 3 jours et- 3-day-old baby. Il est confiant dans l'abandon à la vie. And il a baby cherche like pas that à is contrôler, absolute, ouais. confident, is trusting. Une grande plénitude. There's a huge C'est pour ça que les gens ils sont gaga devant bliss. les bébés. C'est parce qu'en fait ils reconnaissent la conscience absolue. That's the reason why people love babies, regard du because bébé, we recognize Il n'y a this pas la trace d'un moi. attention. There's no trace of fictitious persona. Hein? Oui, les animaux, il y a une sûr. pureté Animals aussi, are the same. Yes, absolutely. Mais eux, ils sont maintenant. Hein. ouais. Animals pas are dans la right projection, now. hein, There's t'inquiète there's pas no de demain ou projections quoi. with animals. Non. There's no tomorrow. It's only now. Like chicken, they do a little bit dumb, but there's so much into now. Alors, la question va venir, qu'est-ce qui est mieux pour lui, la poule ou l'œuf? So the big question is, was it the egg of the chicken that was there first? Ouais. C'est ça, c'est finalement, en résumant, So to c'est rien expliqué. resume, Non, when c'est- it's c'est le well mental explained. qui a posé toutes les questions So the plateau. mind asks all the questions of the day, but there's no really no answer. Il y a cela qui est There only is that what Et is, vous êtes déjà. and that you are already. This is what you are already. This is as simple as that. mais ça marche pas. Il n'y aura jamais d'ultime question. et You'll d'ultime never get réponse. an ultimate question with an ultimate answer to the mind. It's never going to happen. Toutes ces questions All those questions qu'on pose, et moi, j'en ai that we beaucoup ask, posé, and peut-être I have des asked milliers, tu vois, à thousands Gerald, il y a d'autres sages, to et Gerald ça, and other je sages. confirme. Yeah, Et surtout, Yeah, la I première testify to fois, that. quand- especially the first time.
La première fois chez Nicolas, donc un ami qui faisait sa crémaillère, mais ça a duré. Mais... Ouais. The first time we met, Personne qui m'avait posé autant de it questions. ended for, I mean, I've never met someone who asked me so many questions. Qu'est-ce qui reste quand vous avez fait toutes les And questions what's possibles? left when you have asked all the questions possible? Nothing Allez left. boire un pot, quoi. Just go and have a drink. Gérald dit ça souvent. Un jour en satsang, on va dire allez, on va tous boire un pot. Gerald keeps saying that. Okay, in Satsang. Okay, let's go have a drink now. You're all the self now. So what do we do now? Well, C'est ça. Toutes ces questions, c'est pour arriver à la fin du questionnaire. all those questions is just a way to get to the end of the questionnaire. Là, tu es obligé d'accepter que la At some point, réponse, you have to accept c'est that qu'il y the a ni answer question ni is réponse. there's no questions and no answers. Tout à fait. Yeah, that's right. Absolutely. C'est bon. Voilà, cool. Merci Good. beaucoup. Thank you very much.